ஹாய் ஹலோ வெல்கம் ஆல்க்ளே குட் ஈவினிங் மாலை வணக்கம். சுமரு வந்தாச்சு, வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. வெல்கம் ஆல் கைஸ். சாரி கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு. கேமு கொஞ்சம் அப்பப்போ வந்து ப்ராப்ளம் பண்ணிக்கிட்டே இருந்துச்சுல, அதை கொஞ்சம் எரெல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு இப்போ வந்துருக்கிறேன். கொஞ்சம் இப்போ பெட்டராக இருக்குன்னு சொல்லி நம்புகிறேன். வாங்க அப்படியே வந்து கேம்குள்ளாடி போகலாம். கேமிங் வித் கக்காசி ஹாய் ப்ரோ, வாங்க வெல்கம் ப்ரோ. கேமிங் வித் விகாஸ் வாடா ஹாய்டா. 2K சவுண்ட் கேமிங் ஹாய் ப்ரோ, வாங்க. NS மாஸ் கேமிங் ஹாய் ஹாய் ப்ரோ, ஹாய் ஹாய். வெல்கம் ஆல் வக்லி, வாங்க உள்ளே போகலாமா? ஃப்ரீயா கொடுக்கறத முதல்ல கிளைம் பண்ணிக்கிறோம், ஏன்னா அது வேற எக்ஸ்பயர் ஆகிட்ட போகுது. ஓகே வேற லெவலில் இதை ஓப்பன் பண்ணுறது மியூசிக் மாசா இருக்கே. கண்ட மாதிரி லேக் ஆகிட்டு இருந்துச்சுல, அது இல்லவே இல்லை. இப்போ சிறப்பாக இருக்குது கேமு. அப்பா ஒரு வழியாக இந்த கேமோட இதெல்லாம் புரிஞ்சுட்டு மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கே கைவெடுத்துருக்கு. அம்மா கொடு. புக்கில் புதுசாக எதாவது ஆட் பண்ணியிருக்கிறீங்களா? ஓகே, சுமரு வந்திருக்கணும். எங்கே சுமருவை காணும்? ஓகே, நான் அங்கே போனோன்னு வரும்னு நினைக்கிறேன். இதெல்லாம் என்னன்னே தெரில. ஓகே, புதுசாக ஏதாவது ஆட் பண்ணியிருக்காங்களா? டொரன்ஸ் டொமைன் அதில் வந்து ஓகே ஏற்கனவே இருக்கிறதா இருக்கு. அங்கே போகலாமா? டேக்ல என்ன இருக்கா? எல்லாமே வந்து எக்ஸ்பயர் ஆயிடுச்சான். ஓகே நன்றி, வாங்கிக்கோ. போயிடலாம் வகை சுமருக்கு. கேஸ் அதே மாதிரி நான் இந்த பேனரில் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல. நான் வந்து 3.1 தான் வந்து பண்ண போகிறேன். முன்னாடியே சொல்லிடுறேன், நான் சைனோக்காக தான் வெயிட் பண்ணுறேன். என்ன எலமெண்ட்டாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, டேமேஜ் கொடுத்தாலும் பரவாயில்ல, டேமேஜ் கொடுக்காட்டாலும் பரவாயில்ல, நான் அவனை தான் வந்து பிக் பண்ணலான் இருக்கிறேன். அவனுக்காக தான் வந்து பிரமோஜம் வந்து சேவும் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன். ஓகே, இது எங்கே இருந்து ஆரம்பிக்கிறது? முதல்ல வாங்க டெய்லி கமிஷனை முடிச்சு ரெகுலராக கலெக்ட் பண்ணுறதை கலெக்ட் பண்ணுவோம். இதுதான் நினைக்கிறேன், இதுதான் வந்து நம்மளை கூட்டிகிட்டு போகும் போல இருக்கு. நல்லா இருக்கு கேம். இப்போ
லோடிங் ஸ்க்ரீன் டைமில் வந்து வேறு லெவலில் எடுத்துக்கிடும்ல. இப்போ பாருங்கள், லோடிங் ஸ்க்ரீன் டைமே எடுத்துக்கிற மாட்டேங்குது. இது ஏன் நான் முன்னாடியே பண்ணல? கேம் சவுண்டு கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்தால் சொல்லுங்க, கம்மி பண்ணிக்கிறேன். ஏற மாதிரி மக்களே, சுமருக்குள்ளே போகிறோம். காலடி தடத்தை அங்கே பதிக்கிறோம். அங்கே லைக் பண்ண எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி கைஸ். ஒரே நிமிஷம். ஆடியோ 5 தான் இருக்கா? ஓகே ஃபைன். கேரக்டர்லாம் முதல்ல ஆடி பார்த்தலாம்ப்பா. இவன் இருக்கட்டும். டெஸ்ட்நெட்டில் போயிட்டு ப்ரொமோஜம் கிடைக்கிறதெல்லாம் முதல்ல விளையாடி பார்த்தலாம். முதல்ல ஜாங்கிலியே ட்ரை பண்ணிடலாம். ஜாங்கிலி நம்மக்கிட்ட இருக்கே, இருந்தாலும் முதல்ல ஜாங்கிலியை ட்ரை பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நியூவாக வந்திருக்கிற கேரக்டர் இருக்குல்ல, அதுவும் வந்து பார்த்துடலாம். அப்படியே எடுக்க போகிறது இல்லை, விளையாடியாவது பார்த்துருவோம். You're in for a little shock. This moment will be frozen in time. என்ன ஜாங்கிலி இது? என்ன வச்சிருக்கிறான்? சப்போர்ட் ஜாங்கிலி. சப்போர்ட் பண்றேல இறக்கு. You're in for a little shock. Come a little closer. Just frostbite. Freeze. கீழே இறங்குடா. கீழே இறங்க. சொன்னா கேளுங்க. Order guide. You're in for a little shock. ஆனா உனக்கு பாட்டிலே கிடைக்க மாட்டேங்குது. Solidify. Cool it. You're in for a little shock. Come a little closer. பாட்டிலே கிடைக்குமா? உனக்கு கிடைக்காதான்? Oh, so sorry. Surrender and be ரொம்ப gentle. கஷ்டமா நீசா? You're in for a little shock. ஓகே, அப்படியே ப்ரமோஜமே வந்து கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம். பாதியிலே டெய்லி கமிஷன் படிக்கிட்டு தான் வேணிக்கே இது உள்ளே போக வந்துட்டோம். இதுவும் கரெக்டாக தான் இருக்குது. ஜாங்கிலி 20. ஓகே, ஃபஸ்ட்டு முறை ஒரு டென்ட்ரோ கேரக்டரை வச்சு விளையாட போகிறேன். ஃபஸ்ட்டு முறை. என்ன நடக்குது? Come a little closer. என்னது குயிக்கண்ணா? ஏதோ வந்து ஏதோ பேர் வச்சு, ஆனால் என்னன்னு தெரியல. என்ன செத்துட்டீங்க? ஓகே, அல்ட்டு வந்துருச்சு. என்னது? ஏ பச்சை கலர் நம்பர். You're in for a little shock. எலக்ட்ரிக் நல்லா இருக்கு. சண்டே தான் மிஸ் பண்ண போற. ஓகே ஓகே. I hear everything. Try not to enjoy this too much. நம்ம இன்னைக்கு வந்து யார எம்சியை தான் மாற்றி ஆகணும், வேற வழி இல்லை. சொல்றான், ஆனா என்னன்னு தான் புரிய மாட்டேங்குது நம்மளுக்கு. போக அது புரிஞ்சிடும்னு நினைக்கிறேன். கீழே இருந்து டிரைவை மாற்றி போட்டோன்னே கேம் எவ்வளோ அட்டகாசமாக வேலை பார்க்குது பார்த்தீங்களா? ஒன்றும் மியூசிக்கு என்னை வந்து இழுக்குதே. சரி இருங்க, இதுக்கு மேலேயே லேட் பண்ண விரும்பலை. ஏமா உனக்கு என்னடா பிரச்சனை? உனக்கு போயிடுவோம் சுமருக்குள்ள.
இதுக்கப்புறம் அந்த ஆரஞ்சு ஆகிறது இதெல்லாம் ஆகாதுன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு ஸ்மூத்தாக கேம் இருக்கும்னு தோணுது. மக்களே பார்க்குறவங்க அப்படியே மறக்காமல் லைக்கை தட்டி விட்டு கனிவாக பார்க்குறவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கேன். சுமுருக்கு வலி எங்க இருக்கு? சுமுருவோட வலி எங்கடா? சுமுருக்கு வலி எங்க இருக்கு? ஐயோ உனக்கு தெரியாதா அது? ஓ இவன் வேற வெண்டைக்காய் முருங்கக்காய் எடுத்துட்டு வா. இப்பதான் வந்து ஏதோ கயிறு எடுத்துட்டு வானா, இப்ப வேற ஏதோ எடுக்க அனுப்புறான். ஒரு அவசரத்தை புரிஞ்சுக்கிற மாட்டேங்கிறியடா. கொலையும் மேப்ல எங்க காட்டுது? ஒன்னு 2 3 4 5 என்ன ஸ்டாச்சு ஆஃப் தி 7 7 இருக்கு. சரி 1 2 3 4 5 இருக்கு. கணக்குல கொஞ்சம் வீக்கு. பார்க்கறதுக்கு குட்டி இடமா இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கு. ஆனால் இதுக்கப்புறமும் வரும் தான் நினைக்கிறேன் சுமரு. ஒரே பதட்டமா இருக்கு. வேற மாதிரி உள்ள போயிட்டு வச்சு செய்யறோம். Right now, right here. I will have order. Solidify. Get moving. ஐயோ அல்ட் போடுறதுக்கு முன்னாடியே பாடி ஆயிட்டாங்க. சாலின் மனோ ஹாய் ப்ரோ, வாங்க வெல்கம் ப்ரோ. ஐயோ உள்ள போயிட்டீங்களா? இந்த உலகத்துக்குள்ள நுழைஞ்சாச்சா? வெறியா எப்படி இருக்கு? நான் ஒன்றும் போகல ப்ரோ. ஒரு ப்ரமோஜமா நீ இது வேற கிடைக்கும். இப்பதான் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சா? நான் இப்போ தான் வந்து பயணத்தை ஆரம்பிச்சிருக்கிறேன். ரொம்ப நீண்ட பயணம் இது. ஏன்டா அங்கே இடத்துல கொடுத்துருக்குறீங்க? மேலே அது டெலிபோர்ட் இல்லையா? ஐயோ டெலிபோர்ட் எதுவும் இல்லையா? ஐயோ அதில் ரெண்டாம் நம்பர் அமுக்குனா வந்து ஜெட் பேக் வரும். என்ன ஓடிக்கிட்டே இருக்கிற ஏறுமா மேலே? இதில் வந்து ரெண்டாம் நம்பர் அமுத்தி ஜெட் பேக் வர வைக்கிறேன் நான். ஐயோ எல்லா கேமும் ஒட்டுக்கா சேர்ந்து இதாகுதே எனக்கு. அப்புறம் ஃபோன் பிளேயர்ஸ் வந்து டவுன்லோட் பண்ணியாச்சா? ஃபோனில் வருதா? எவ்வளோ ஃபோனில் வந்து இதாக இருக்குது. பிசியில் நான் வந்து எவ்வளோ டவுன்லோட் பண்ணால் அதெல்லாம் வந்து நான் கணக்கே பார்க்கல. கன்ஃபியூஸ் பண்ணுதா? பண்ணணுமில்லே பண்ணணுமில்லே. 9 ஜிபியா? கேம் வந்து உங்களுக்கு அதிகமாக வந்து இந்த மாதிரி ஆகுது. என்ன பண்ணுது அப்படின்னா வந்து
ஆரஞ்சு ஆகுது, எதுவும் வந்து ஒழுங்காக லேட் ஆகுது, அந்த மாதிரி ஏதாவது ஆகுதுன்னா வந்து ஃபுல்லாகவே கேமை அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு ஒரு தடவை இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டாலே ஃபிக்ஸ் ஆகிக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். நான் இந்த ப்ராப்ளம் எனக்கு ரொம்ப நாளாக இருக்குது. நானும் அதை வச்சுட்டே அப்படியே இருந்துருக்கிறேன். இப்போ எல்லாம் அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணி பார்க்குறேன், வேறு லெவலில் ஒர்க் ஆகுது. Right now, emerge. Right now. வாலே வாலே, என்ன செத்துடுறீங்க சீக்கிரமா? ஏமிக்கோ, நீ தான் அங்கே உள்ள போயிட்டு ஃபன் பண்ண போகிறேன் கற்றுக்க. உனக்கு தான் ஏதோ பஃப்லாம் கொடுத்துருக்கலாமே. சரி, பஃப் கொடுத்துருக்காங்களா எல்லாமே வச்சு ஃபன் பண்ணுறேன். உள்ளே போயிட்டு அங்கே கூட்டு போய் அவனுக்குள்ளே பார்க்குறவங்க அப்படியே மறக்காமல் லைக்கை தட்டி விட்டுருக்க. வீடியோ பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஆர்க்கு உலகவாசி வந்திருந்தாலும் சரி, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அப்படியே வந்து லைக்கே தட்டி விட்டு ஆர்க் வீடியோ பார்க்க போயிருக்கு. இதுலேயும் டைனோசர்லாம் வருதுங்க. ஆமாம், இதுலேயும் டைனோசர்லாம் வருது. இப்போ பாருங்க, டைனோசர்லாம் காட்டுறேன். Order guide you. Gather. Emerge. Right now. Right here. சரி, கிழங்கு, கத்திரிக்காய், முருங்கைக்காய் எல்லாம் கொடுங்க. நாங்கள் போய் சமைச்சா சாப்பிட போகிறேன். சுமரு முடிகிறதுக்குள்ள 60 வந்துடும் போல இருக்கே. அதுக்கப்புறம் அதிகமாக ஆக்குவாங்களா அப்படிங்கிறது தெரில. பாட் பேனர் நவ், பாட் பேனர் நவ்வா? நவ் வந்து பேனர் ஒன்றுமே இல்லை ப்ரோ. ஏன் இது பேனரா? ஜாங்லி ப்ரோ, ஜாங்லி ரீரன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து புதுசாக வந்திருக்கிற சுமரு கேரக்டர். இங்கே ஒரு தருப்பானா? அவன் இங்கே ஓடிட்டானா? ஹாய் சாய்ராம் ஸ்டுடியோ. ஹாய் ப்ரோ, வாங்க சாய்ராம் ப்ரோ, வெல்கம் வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். ஹாய். நோ நோ நோ, எதுவும் ஸ்பாயில் ஏதாவது தராதிங்க. காலையிலேருந்து எந்த வித வீடியோவும் பார்க்கல, எதுவுமே பார்க்கல. என்சின் பக்கமே காலையிலேருந்து வரல. இது மாதிரி எப்படி இருக்குது, என்ன எப்படி கேரக்டர்லாம் எடுத்துகிட்டு என்ன எப்படி இருக்குது? நானே இப்போ தான் வந்து இன்னும் உலகத்துக்குள்ளே போகல, டெய்லி கமிஷன்லாம் இருக்கிறேன் இன்னும். கேமை பட்டி டிக்கெட்டிங் பண்ணி எல்லாம் பண்ணி, ஐயோ டிஓஎஃப் விளாடுறேன் மறந்து போயிட்டு 2ஆம் நம்பர் அமுக்கி மேலே பேராசூட் வருமானு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறேன். சரி, பேராசூட்டா? அது என்னது? மறந்துடுறாங்க. இப்போ இங்கே அங்கே இல்லை, இங்கே இருக்கிறேன். நான் இன்னும் பார்க்கல. நீங்களும் இன்னும் பார்க்கலையா? அப்போ வாங்க லைவாக என்ஜாய் பண்ணுவோம். நான் கூட்டிகிட்டு போகிறேன். நான் 5 நிமிஷத்தில் உங்களே உங்க வாயிலே குத்துவேன். Right now, emerge. நான் சும்மா வேடிக்கை பார்த்தாலே செத்துருவ பார்த்துக்க. ஓகே, போமா. இந்த ஸ்டோரியை ஸ்டார்ட் பண்ணால் நம்ம வந்து போயிடுவோம். அங்கே நம்மளை எங்கேயோ கூப்பிடுறாங்க. எங்கே கூப்பிடுறாங்கன்னு தான் தெரியல. சேசம் எங்கேயோ அண்டர் கிரவுண்டில் இருந்தால் போகணும். அண்டர் கிரவுண்டில் இருந்து போகணுமா? எப்படி போகணும்? இல்லை கைஸ், சுத்தம் பொதுவாக இது ஏதோ போட்டு விட்டேன். கைஸ், கேம் கொஞ்சம் பிரைட்னஸ் கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு ஃபீல் ஆகுதா?
பிரைட்னஸ் எங்கே பண்ணுவோம் மறந்துட்டேன். எனக்கு பிரைட்னஸ் லைட்டாக கம்மியான மாதிரி ஃபீல் ஆகுது. மறுபடியும் 2ஆம் நம்பர் தான் அமுத்துறேன் நான். வந்துட்டேன். ஆஹா இங்கே இருக்கு. பொறுமையாக இன்னும் அழகை ரசிச்சுட்டு போகலாம். இதுதானா. ஏய் ஆனால் ஒரு டார்க் தீமோட இருக்கு. ஏன் பிரைட்டாக பண்ணல? இந்த ரீஜன்னா வந்து நல்லா பிரைட்டாக வரப்போகுது. கொஞ்சம் டார்க் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் ஆகுது. லெட்ஸ் கோ. இல்லை அப்படியே ரசிப்போம். Most humans could have the entirety of their fleeting lives chronicled in but a few short lines. Their stories really make for terribly dull reading. ஃபைனலி எப்படி இருக்கு ரொம்ப நேரம் அப்படியே பார்க்குறப்போ ஜென் ஒரு மாதிரி இருக்கு ப்ரோ. இதெல்லாம் Traveling to other worlds is all that anyone seems to be writing about these days. Goodness knows what they find so disappointing about their own world. வாங்க ப்ராப்பராகவே பண்ணுவோம். ஆக்சுவலி கீழே ஒடியாக தான் வரணும் போல இருக்கு. நான் தான் தப்பாக மேலே ஒடியாக வந்துட்டேன். மியூசிக் நல்லா இருக்கு. நான் தப்பு பண்ணிட்டேன்பா. பாருங்க இங்கே இருந்தால் வரணும். ஆக்சுவலி கீழே வழியாக தான் வரணும். நான் தான் தப்பாக கூட்டிகிட்டு வந்துட்டேன். ஓகே வாங்க. அதனால் ரிட்டர்ன் வந்து அதே இடத்துக்கு கூட்டு வந்துட்டேன்ல உங்களை. நான் கெஸ் பண்ணியிருந்தேன் கீழே வழியாக தான் வரணும்னு நினச்சிருந்தேன். ஏன்னா நிறைய பேர் கீழே வழியாக தான் போக முடியும்னு சொல்லிட்டு முன்னாடி நிறைய வீடியோலுமே வந்து போட்டிருந்தாங்க. இப்போ போவோம். அந்த உடனே ஒரு கிறிஸ்டல் கோரை விட்டுட்டேனே. மியூசிக் தான் தரோம். அது ஏதோ காட்டுது. அது என்னன்னு தெரில. வந்துட்டோம் guys. Now that we made it to Sumeru, our next objective should be to head to Sumeru City and find a way to meet with Lesser Lord Kusanali. ஓகே குசனாலியை மீட் பண்ண போகிறோம். அவரோட அடுத்த டாஸ்க் அதான். டயலாக்ஸ்லாம் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணியிருக்கிறாங்களா? And speaking of Lesser Lord Kusanali, even though we haven't heard too much about her, she doesn't seem to be the same deity who abducted your sister. But even so, people call Sumeru the nation of wisdom, you know. Okay. If we can get a chance to meet the god of wisdom, maybe she can give us some useful information. Okay. நம்மளுக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷன். Paimon doesn't know the way to Sumeru City. Maybe we can climb up to that spot with the statue of the seven on it. வழக்கம் போல. That's a way better view of things. ஓகே வழக்கம் போல ஸ்டாச்சு ஆஃப் தி 7 கிட்ட போனோனே இவனுக்கு அந்த பவர் கிடைச்சிரும். At least we'll be able to check for some smaller settlements nearby. யாரோ நம்மள தேடி வராங்க. Look. There's someone up ahead. ஏ
thing. Now we can just ask for directions rather than wander around like lost adventurers. ஓகே நம்ம அங்கேயும் இங்கேயும் தேடுறதுக்கு பதிலா வந்து இவங்க கிட்ட கேட்டே போயிடலாமே. We're not from around here and seem to have gotten a little lost. அவளுக்கு காது கேட்காத போல இருக்கு. Huh? Did they not hear Paimon? Hey, you over there! Can you give us some directions? Huh? சுமரு லோக்கலாம். What's going on here? There's no way she could have missed that. Wait, could she be ignoring us? How dare she? Well, even so, she might be heading someplace where we could find other people to ask. ஓகே அந்த லேடியை விட்டுறலாம், நம்ம வேற யார்கிட்டயாவது கேட்டுக்கலாம். When we get the chance, we'll just ask someone else for directions. ஓகே வேற யார்கிட்டயாவது நம்ம டைரக்ஷனை கேட்டு போய்க்கலாம். வாங்க போவோம். முதல்ல ஏறி அதை எடுத்துருவோமா? என்னமோ ஃப்ளவர் காட்டுது நம்மள. ஏய் இதுல என்ன காட்டுது? இதை என்னால எடுக்க முடியாதா? ஏய் ஹரா ஃப்ரூட். தெரியல, அதெல்லாம் என்னன்னே தெரியல. பூக்கு மேல வித்தியாசமா மினுக்குது. நான் ஆக்சுவலி ஸ்டாச்சு ஆஃப் த செவனுக்கு போக சொல்லல, என்னை இந்த பக்கம் தான் போக சொல்கிறாங்க. சாரி, நான் தான் அந்த ஆர்வத்தில் அங்கிட்டு போகிறேன். இருங்க. She just walked near that small waterfall and then suddenly vanished. Let's go take a closer look. Paimon thought this cave would lead to a village or something, but it looks like that's not the case. Look, she's sitting over there. Wait, she couldn't possibly be living here, could she? What should we do now? Do we try asking her for directions again? மறுபடியும் அவகிட்ட வந்து வழி கேட்கலாமா? All right then. It's not like we have anyone else we can ask. Even if she's not very friendly, we just need her to point us in the right direction. That's all. Okay. Oh. What a lovely smell. என்ன அருமையான மனம். It's coming from that sensor over there. This is definitely not your typical place to call home, but at least it smells nice. வீடு நல்ல வீடு இல்ல, ஆனா வந்து ஸ்மெல் நல்லா இருக்கு. இதுக்காண்டி இந்த வீட்டுக்கு போலாம். இவனுக்கு ஏதோ வந்து இதாகுது. அப்பா What's the matter? You don't look too good. Yeah. What? Is the smell making you feel sick? Strange. ஐமானுக்கு மட்டும் உண்ணாவல, நீ தான் மனுஷியே கிடையாது. அங்க போக வேண்டான்றானா? என்ன மயங்கி விழுந்துட்டான்? What's happening? Traveler, this is no time for a nap. இந்த நேரம் வந்து இப்படி இருக்க வேண்டிய நேரம் இல்ல. எந்திரி, கமான். ஒருவேளை அந்த அந்த இதுல வந்து ஏதோ மயக்கம் மருந்து ஏதோ என்ன கைஸ், என்னது இது? சீரியஸ்லி என்ன மேன் இது? அப்பா பங்கம் பண்ணியிருக்கிறாங்களே இடத்த. பாபா படத்துல வரும்ல, பாபாக்கு வந்து 7 மந்திரம் கிடைக்க போறதுக்கு ஒரு இடத்துல அந்த மாதிரி இருக்கு. இதுதான் நம்மளுக்கு வந்து முக்தி கொடுக்கிற மரம். கொளுத்தி போடுவோம். இதுதான் நம்மளுக்கு ஆக போகுது.
ஆச்சு. Are you sure it's not serious? The traveler's been out for a long time now. Yes, you can relax. Believe me, Master is extremely knowledgeable. If he says that he's going to be alright, then there's absolutely nothing to worry about. ஓய் வந்துட்டாவா? Oh, are you awake now? Oh, thank goodness! Traveler, you're finally awake! ஆமா நான் முழிச்சிட்டேன். முழிச்சிட்டு இருக்கற நீ சோறு தான தின்னுக்கிட்டு இருந்த. என்ன வந்து கவனிச்சிருக்கே மாட்டேன். சோறு நீங்க திங்க போயிருப்ப. Well, we're at good question. Where are we? நான் கேட்ட கேள்வி கேட்ட மாதிரியே இருந்துச்சு. Passed out that she even forgot to ask what place this is. This is Gandharvaville. It was originally built by scholars from Sumeru as a place to rest in the rainforest. Okay, Now scholars it's ன்றவங்க mainly வந்து used பில்ட் by the forest பண்ணிருக்காங்களா இத? rangers as a base of operations. My name is Kale. I'm a Kale. trainee forest ranger. My master and I found you passed out during our patrol, so we brought you here. ஃபாரஸ்ட் ரேஞ்சரா கோலி. நம்ம இவளுக்கு வேற பேர் வைக்கணுமே. வாயில வர மாதிரியே இல்லையே. No thanks are கோலினே necessary. கூப்பிடுவோம். I didn't do anything really. By the way, how are you feeling now? இப்போ உனக்கு எப்படி Any இருக்கு? discomfort? Oh, that's Master's herbal medicine you're tasting. ஓகே நீ ஹெர்பல் மெடிசன் எடுத்தனால வந்து ரொம்ப சீக்கிரமாவே குணமாயிட்ட. Before I forget, Master mentioned you should take more medicine once you wake up. ஓகே நீ இன்ச்ச உடனே இன்னுமே மருந்து நிறையவே சாப்பிடணுமா? அப்பனா தான் உனக்கு சீக்கிரமா சரியாகும் சொல்லிட்டு அவங்க மாஸ்டர் சொல்லிட்டு போயிருக்கிறாராம். உண்மைதானா? Whoops. Kale, what's the matter? Were you trying to retrieve the medicine? As I've already told you, you must be careful with these. All right, I'll get it for you once I'm finished here. ஓகே. Sorry, Master. அண்டர்லாம் பண்ணிட்டு. Now, the guide to Avidia Forest's edible fungi is clearly posted on our bulletin board. But if Farbode forgets which mushrooms to avoid one more time, I'll have no choice but to leave the guide somewhere a little more மனசு மாற visible. வாய்ப்புகள் இருக்கு. Like right smack on his forehead so others டிஃபைன் can ஒன்னு remind வந்து him to be மனசுலயே careful. இருக்கட்டும். Right? This is the second time he's come down with food poisoning this month. I'll be sure to give him a good talking to. Yes, please do. If, on the off chance, Farbode simply enjoys having little imaginary fairies dance before his eyes, then we'll just let him be. But the next time he requires any of our medicine, be sure to charge him accordingly. போமா நம்மள என்னங்க கேட்லயே புடிச்சு நிப்பாட்டி வச்சிட்டாங்க. அவ்வளவு பேர் உள்ளவே விட மாட்டறாங்க. How are you doing? Feeling better? பெட்டரா இருக்கறேன். This is my master, Forest Watcher Tainari. He's That's chief our officer master. over all the Okay. rangers here in Gandharvaville. I already informed Paimon about the reason you fell unconscious earlier. Mhm. But now that you're awake, let me explain it for you as well. It is common practice for Sumeru scholars of certain darshans to dedicate themselves to training and meditation in isolated areas, Yeah. particularly the nearby forests. While meditating, they use a certain incense known as spirit borneol to help Okay, calm அவங்க their வந்து minds as they enter a state of deep மெடிடேட் rumination. பண்றப்ப ஏதோ வந்து ஒரு In hopes of வித்தியாசமான இத asking வந்து யூஸ் directions, பண்றாங்களா? you two followed a scholar named Hypatia into her cave. The incense you smelled inside was the spirit borneol I just mentioned. That incense typically has no effect on most people. But for a very select few, it can have profound effects on one's cognition. ரொம்ப குறிப்பிட்ட As பேரை you மட்டும் தான் அதை experienced அட்டாக் பண்ணுமா? firsthand. Does that make sense? Very good. Now, answer me this. Did you feel anything after passing out? Say, கேக்குறான். any out-of-body experiences? Or did you see நம்ம அந்த anything while மரத்துக்கு unconscious? போனோம்ல வித்தியாசமான ஒரு மரத்துக்கு அதை சொல்லவா இவங்கிட்ட? ஓகே எல்லாத்தையுமே வந்து சொல்றானா? Kale, let the others know to stop bringing their patrol logs here for now. Huh? Why? Because these two will be staying here for the next few days. They can have my room and I'll bunk with Amir. Now get a move on and be sure to do as I've said. Yes, Master Tainari. எஸ் மாஸ்டர். எப்போ வர போறமா கோயிலி? Wait, hold on a second. Can you tell us what's going on? இங்க என்ன போயிட்டு Sure. இருக்கு? Let me fill you in.
I originally planned to send you on your way once you finished your medicine. However, it appears now that you should stay a while longer in Gandharvaville for further observation while you recuperate. Further observation? ஆனா நாங்க வந்து சுமரு சிட்டிக்கு போணுமே. No need to be hasty. As long as you have the capacity to judge between right and wrong, I promise that you'll understand the gravity of the situation once I explain everything to you. எல்லாமே வந்து Based நம்மளுக்கு on புரிய what you வைக்கிற saw அப்படின்றான். after smelling the incense and losing consciousness, we can conclude that you experienced a powerful hallucination, which suggests your mental state is not in the best of shape. If you're skeptical, have a whiff of this. Oh, are you okay? You're மறுபடியும் மீண்டும் experiencing மீண்டுமா? a similar sensation as when you passed out, aren't you? So even though your condition is stable as of now, if I were to haphazardly let you leave, it's highly likely that you'd suddenly pass out again somewhere else. ஓகே, மறுபடியும் வந்து இதே மாதிரி Rainforest is உனக்கு home to நடக்கிற many வாய்ப்புகள் fierce நிறையவே animals இருக்கு. in hazardous areas. If something were to happen to you again, I'm afraid you might not be so lucky. For now, I suggest you continue taking your medicine each day and avoid wandering off on your own. At least until you stop having adverse reactions to this kind of smell, okay? Good. Now continue resting while I fire up another bowl of medicine for you. என்னடா அது முத நாளே சுமருக்குள்ள விடாம நீ இந்த வீட்டுக்குள்ளே இருந்து அந்த மருந்தை ஸ்மெல் பண்ணி பார்க்கணும். இது உனக்கு பழகுனுச்சுனா தான் நீ சுமருக்குள்ள போகணும்னு ரொம்ப கட்டுப்பாடெல்லாம் போடுறாட்டை. Paimon knows we're set on meeting Lesser Lord Kusanali as soon as possible, but you really don't look too good. It'd probably be best to let you recover first. Hey! Are you even listening to Paimon? Paimon's over here worrying about you, you know. What's weird? You mean how you're feeling now? எப்படி ஃபீல் பண்ற? You mean the vision of tree roots and red skies you saw? But if those weren't hallucinations, what could they be? ஓகே, அவன் வந்து சொல்றான் நான் வந்து அந்த மரத்துக்கு கீழே வந்து நின்னு. Considering how unique you are, Paimon trusts your judgment here. Okay. But why didn't you say anything about it to Tainari? அவன்கிட்ட If you எதுக்கு இதை வந்து misjudge your சொல்லல? condition, then there's a chance you could get worse, right? Huh? You mean that Tainari already knows that what you saw weren't hallucinations? முன்னாடியே தெரியுமா? If that's the case, why would he try to hide that from us? Oh, Paimon gets it now. That explains why you were so quiet earlier. Well, that settles it ஆனா then. இந்த பீஸுக்கு We'll ஒன்றும் stay அவளையே here to நான் rest மயக்கம் up and வர்றதெல்லாம். figure out what's going on with your hallucinations. But ஓகே, மறுபடி it வந்து seems like போலாங்க. asking Tainari might not be an option anymore. What do you think we should do? Good idea. Kale's pretty friendly. We can ask her tomorrow about what she knows regarding the Dendro Archon and customs in Sumeru. ஓகே, கோயிலி கிட்ட எல்லாமே கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். Come on, it's time to go find Kale. ஏதோ கொடுத்தாங்க, இடத்த விட்டு நம்மள விட மாட்டாங்கல்ல நம்மள. பாருங்க கைஸ், ஏதோ டிங்கு டிங்குன்னு வந்து இது பண்ணுது. எல்லாம் என்னன்னு தெரில சீரியஸாவே. ஐயோ, All right, next let's see. Right hand. Yes, not bad. இந்த கிளாஸ் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறான் But அவளுக்கு. please remember that you still need to be careful. Understand? Yes, I will. By the way, Master, I still haven't received the patrol route for today. Look, Kale, today's patrol will be a long one, so you won't be coming along this time. Besides, there's a chance we may encounter, well, you understand. ஓகே, But I have a vision too. இன்னைக்கு வந்து நீ வேண்டாம் Am I அப்படின்றான். useless to everyone now? Don't talk like that, Kale. அப்படிலாம் This is not சொல்லாத. something you need to be worrying about right now. Ah, there you are. Feeling any better? Yeah, since we'll be staying here for now, we thought we might as well try lending a hand around here. Seems you're not the type to sit back and take it easy for a while, huh? In that case, perhaps Kale could take you two for a patrol south of Gandharvaville for the day.
And if you're ஏதோ feeling ஒரு up இடத்துக்கு to வந்து it, you can be கூட்டிட்டு போக போறாளாம் responsible நம்மள. for cleaning the சிறப்பு. statue of the seven. Tenari, we're ready to head out. ஓகே, அவன் வேற எங்கேயோ கிளம்புறதுக்கு வந்து ரெடி ஆயிட்டான். நம்ம வந்து இன்னொரு Roger, இடத்துக்கு போக I'll be போறோம். right there. All Okay. right, we'll be heading into the forest now. I'll leave any further details to Kale. ஓகே, அவன் வந்து எல்லாத்தையுமே உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணுவான். நாம Yes, வந்து you can count on me. நான் இருக்கேன், நான் பாத்துக்கிறேன். இப்போ So, Kale, what exactly are we going to be doing today? ஆமா, இன்னைக்கு என்ன பண்ண போறோம் இப்போ Tenari சொல்லு. mentioned cleaning the statue just now, but ஸ்டாச்சுவை that க்ளீன் doesn't பண்ணும். really sound like the job for a ranger. Well, a forest ranger's responsibilities can be pretty diverse. இதுவா They வேணாலும் handle a இருக்கலாம். variety of tasks, like வெரைட்டியா checking the இருக்கு. condition of outlying roads, ம், maintaining forest facilities, ம். ensuring fire prevention standards are met, and providing assistance to travelers and locals. எல்லாமே As for இருக்கும். Master, வாட் well, கேம் ப்ரோ? he has to பார்த்திபனியம், handle இது more பேர் dangerous areas of கென்ஷின் the இம்பாக்ட் ப்ரோ. rainforest. Today we can perform routine checks on the கென்ஷின் pathway இம்பாக்ட்ல lands இன்னைக்கு வந்து as we அப்டேட் make our way to புதுசா the ஒரு statue of the ரீஜனே seven. வந்திருக்கு. காலையில 8 மணிக்கு வந்துருச்சு லைவ்க்கு. Traveler, this way. இந்த வழி. You can leave the task of checking the lamps to me. In the meantime, you two can keep an eye out for anything unusual. ஓகே, முதல்ல ஸ்டாச்சு ஆஃப் த செவனை அன்லாக் பண்ணால் தான் வந்து மொத்தமாக எல்லாமே இதாகும். கான்மகளே பார்க்குறவங்க அப்படியே மறக்காமல் லைக்கை தட்டி விட்டுருங்க. நியூவாக பார்க்குறவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. Nothing wrong with these two lamps. Let's move to the next one. இருமா, வியூ பாயிண்ட்டை ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிறேன். லெக்காக இருக்குல்ல. ஃபாலோ பண்ணிட்டே போகணுமா? This lamp seems to be getting a little wobbly. Let me make a note of it. நிறைய ஸ்டார் இருக்குதுப்பா இங்கே. ஆனால் எப்படி இருக்குன்னே தெரில, அதை தேடி வேற கண்டுபிடிக்கணும். No problems with this lamp. Good. எங்கப்பா போயிட்டா அதுக்கப்புறம்? பள்ளி பார்க்கல இப்போ The நாளைக்கு statue இல்லை of the வந்து seven is up on நாளானைக்கு top இருக்கும் of ப்ரோ. that large rock formation. You must have seen it when you came down this road before. It's pretty high up there, isn't it? Don't worry. If you're afraid you can't make it up there, I'm sure Master wouldn't mind if you don't clean the statue. Oh? I guess I'll leave it up to நானும் you மரம் then. ஏறுவேன் வேற There's லெவல்ல. not much footing once you reach the statue, so be careful up there. Paimon will fly up with you and help you with those hard to reach நீ areas. என்னத்துக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவ? நீ தானா பறந்து மேலே போயிருவே. எனக்கு ஹெல்ப் பண்ற By மாதிரியே the way, சொல்றேன். Kale, do you know anything about the Dendro Archon? You know, what's she like? எப்படி இருப்பா? That depends. Are you referring to Greater Lord Rukkhadevata or Lesser Lord Kusanali? Huh? Greater Lord Rukkhadevata? கிட்டத்தட்ட ரெண்டு பேரை பத்தி கேக்குற. நீ வந்து யாரை பத்தி கேக்குற அப்படின்ட்டு. Uh-huh. Greater Lord Rukkhadevata was Sumeru's first Dendro Archon. ஓகே, She created the rainforest as well as the wall of Samiel around the desert. Her works provided a means of peaceful living for everyone. ஏமா நீ To the ரொம்ப people கொத்த of கொத்த கொத்த Sumeru, கொத்தன்னு பேசுற. she's எனக்கு புரிய not only a மாட்டேங்குது. symbol of wisdom, but also of power and kindness. Unfortunately, she disappeared in a great calamity that occurred a few hundred years ago. ஓகே, அந்த வாரப்பதான் வந்து இந்த சம்பவமும் நடந்திருக்கு. According to what Master has told me, the sages later found the newly born Dendro Archon and whisked her back to Sumeru. To celebrate the reinstatement of their lost deity, the sages dubbed her Lesser Lord Kusanali and let her reside in the sanctuary of Sirastana. Uh-huh. கண்டிப்பா Then what கரெக்ட். happened? ஒரு Well, and அவதான் வந்து அதுக்கப்புறம் அந்த குட்டி பாப்பா தான். அந்த குட்டி பாப்பா இன்னும் வளரவே இல்லை. I'm not அதனால too sure மீதி what எல்லாருமே happened, வந்து to be honest. இந்த இதை வந்து கேரி பண்ணிக்கிறாங்க. You're not too sure? But aren't you from Sumeru? Yeah, I'm from Sumeru, உமருக்காரி தான் நானு. but நானும் இந்த Maybe it's difficult to discuss this topic with strangers. If that's the case, then don't worry. We understand. நாங்க புரிஞ்சுக்கிறோம். பரவாயில்ல சொல்லு. no, it's not that. ம். I'm not trying to hide something from you. நான் உங்ககிட்ட Besides, இருந்து I எதுவும் don't மறைக்க consider விரும்பல. you two strangers. நான் உங்களை வந்து ஸ்ட்ரேஞ்சராகவே முதல்ல நினைக்கல Anyway, அப்படின்றா. ஓகே, You two know Amber, right? Wait, ஆம்பர் தெரியுமா உனக்கு? you mean அந்த டுபாகூர் அவளா? Yes, that's her. I once lived in Mondstadt for a while, and she நான் helped me a மான்ஸ்டாட்லயே lot during வாழ்ந்திருக்கேன் that அப்படின்றா. time. You could even say that she helped me become a new person. There's no one like Amber. She lives life to the fullest while always adhering to her strong sense of justice. She's ready to answer the call for action at any moment.
ப்ரோ நாளைக்கு இருக்கும் ப்ரோ. நாளைக்கு இல்லனா நாளைக்கு நாளானைக்கு இருக்கும் ப்ரோ ஈவினிங்ல. that lights the fire in everyone's heart around her. ப்ரோ இந்த லைவ் பண்றப்ப இந்த லைவ் பண்ண விடுங்க ப்ளீஸ். She's a prime example of a true outrider. She's the first person anyone coming to Mondstadt will meet. You can't help but be enthralled by her charm and enthusiasm, causing you to fall in love with the lands of Mondstadt and... spoil பண்ணாத bro. Sorry. Paimon thought the work of Outriders was a little different from what you just described, but one thing's for sure, you really like Amber. Sorry. I was rambling on just now. It must have sounded kind of weird. It's alright, Kale. Knowing that you're a friend of Amber somehow makes Paimon suddenly feel a lot closer to you. ஓ ஆம்பர் வந்து ஃப்ரெண்ட் சொன்னவனா நீ வந்து அநியாயத்துக்கு வந்து ரொம்ப க்ளோஸ் ஆயிட்ட. ஓஹோ. Well, after I returned to Sumeru, Amber and I have stayed in touch by writing each other letters. லெட்டருமே வந்து மாறி மாறி எழுதிக்கிறீங்களா? She mentioned that Mondstadt was attacked by a fearsome dragon, but the city was saved by a mysterious blonde traveler and their floating companion. அது இவன் தான். I knew you two were the ones she mentioned in the letter the moment I saw you. அவன் மென்ஷன் பண்ணது இவங்க தான். Considering everything you've been through that day, I thought it'd be inappropriate to bring it up. So that's how you knew. இப்படி தான் வந்து எங்களை பத்தி நீ எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கிட்ட. அதனால தான் ரொம்ப க்ளோஸா ஆகியிருக்கிறேன். ஓகே. I wish I could tell you more about the Dendro Archon, but I have been away from Sumeru for some time, and I haven't read any books. Sorry. Okay. தெரிஞ்ச வர சொல்லிட்ட. ரொம்ப நன்றி. That's alright. You've already helped us a lot. நிறையவே நீ உதவி பண்ணிட்ட. இதுக்கு அப்புறம் வந்து நாமளே பாத்துக்கலாம். Or the sanctuary of Surasthana until you mentioned them. Oh, I'm happy that was helpful. There is one thing I want to ask though. Why do you two want to know about the Dendro Archon? Dendro Archon நீயே மீட் பண்ணனும்னு நினைக்கிறேன். நம்ம வந்து முன்னாடி நடந்த எல்லா கதையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்றோம். So that's why you're here. Thank you for telling me your story. ஸ்டோரியை சொன்னது நல்லது. நல்ல வேலை திரும்படி இதை முதல்ல இருந்து எங்கிட்ட சொல்லாம இருந்தேன். அன்னைக்கு காலையில 6 மணி இருக்கும் அப்படின்ட்டு. Alright, we have a statue to clean. You both have my thanks. While you two are up there cleaning, I'll go ahead and inspect the forest canopy. ஓகே நீங்க போயிட்டு க்ளீன் பண்ணுங்க. நான் போயிட்டு பக்கத்துல இருக்கிறத வந்து ஏதோ வாட்ச் பண்ண போறேன் அப்படிட்டு கிளம்பிட்டான். நாம தான் க்ளீன் பண்ணணுமா? கைஸ் இங்க ஏதோ ஸ்டார்ஸாரா காட்டுதானா? அந்த ஸ்டார்லாம் எங்க இருந்து கிடைக்கும்னே தெரியல. லெட்ஸ் see பார்க்கலாம் எப்படி கிடைக்கும்னு பார்க்கலாம். இல்ல அது ஸ்டார் மாதிரி இருக்குமா எப்படி இருக்கும்னே தெரியலையே. மேலே ஏறினா தெரிஞ்சிரும்னு நினைக்கிறேன் ஏதாவது. வாருங்கள் வாருங்கள். தெரியல க்ளீன் பண்ண வந்த இடத்துல பவர் கிடைக்க போகுது பாரு இவனுக்கு. The Dendro Archon statue of the Seven is up there. You should try touching it like the other ones we found on our journey. ஓகே வழக்கம் போல நீ எப்படி தொடுவியோ அதே மாதிரியே தொடு அப்படின்றான். ஓகே தொட்டாச்சு. அம்போடுதேன். அவித்யா ஃபாரஸ்ட் அந்த ஏரியா பேரு. இதில் வந்து ஒரு டொமைன் இருக்குது. ஓகே எப்படி இருக்குன்னா இது வந்து ஒரு ஸ்டாச்சு பிளஸிங் 100%. இது வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு குழந்தைய கையில் வச்சுக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியுது. இருங்க பார்க்குறேன். போய் வேற பார்க்க முடியாத இங்கே தவிர மீதி எதுவுமே கொடுக்கல. ஓகே நம்ம வந்து எலமெண்ட்டை வேறு இதில் சேஞ்ச் பண்ணணும் கைஸ். எலமெண்ட்டை சேஞ்ச் பண்ணுமா? வாங்க எலமெண்ட்டை சேஞ்ச் பண்ணிடுவோம். டென்ட்ரோவா மாறுறோம் நம்ம. இஸ் கைண்ட் ஆஃப் லைக் ஹாரி வேர்ல்ட் மாதிரி. Now that Paimon looks at it, place வந்து ஹாரி வேர்ல்ட். ஹாரி வேர்ல்டா? Kinda small.
Do you think she's supposed to be Greater Lord Rukkhadevata or Lesser Lord Kusanali? இல்ல இது வந்து குசனாலியா இருக்காது கண்டிப்பா. You might be right. The statue does look kinda old. Well, anyway, we'll have to figure that out தெரியல later. எனக்கு. For எஸ்ல now, தான் சொல்றேன். let's focus on our job and clean up this. ஏதோ ஒன்று கத்துது. என்னது உருண்டையா ஒன்று ஓடுது? Wait a sec. Is that just Paimon, or was there something moving? Yeah, it was kind of small and round. You know, like a vegetable or something. ஏதோ It வெஜிடபிள் really மாதிரி freaked இருக்கா? Paimon நீதான் out. Whatever it was, we should probably go and investigate. அது என்னன்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம். Actually, on second thought, maybe we should get to cleaning first. Okay, Paimon will முதல்ல fly up and take care of the top, and you clean everything below. ஓகே க்ளீன் பண்ணுமா? Nice work. That's one clean statue. ஓகே Let's க்ளீன் head down பண்ணியாச்சா? and meet up with Colin. அச்சீவ்மெண்ட். ஆச்சு கைஸ். ஒன்று தான் முடிஞ்சா? 2 முடிஞ்ச மாதிரி ஃபீல் ஆச்சு. ஓகே இப்போ கீழே தான் போடுமா? கோழி எங்கம்மா இருக்கிற? இது என்னது கைஸ்? இதுதான் அதுவா? இதுங்க இதை எடுத்து பார்க்குறேன். மாட்டானே அது என்னன்னே தெரில. கொஞ்ச நேரத்துக்கு டென்ட்ரோ வச்சுக்கலாமா? எங்க வேற வழி இல்லை. ஒரு டென்ட்ரோ வேணும் தான். யாரை தூக்குறது? ஹைசுவை தூக்கிடலாம். Just what will we come across this time? இன்னைக்கு ஏதாவது போட்டு யூஸ் பண்ணுவோம் கைஸ். அப்புறம் அதை ஸ்ட்ரைட்டாக பார்த்து Osmanthus. ஸ்ட்ரைட்டாக பார்த்து டீயை பார்த்து என்னது ப்ரோ? இது என்னது? நம்ம எடுத்தது என்னது? ஓ அப்படியே பறந்து போறதுக்கா அது? என்ன ப்ரோ ஒரு தடவை தான் பண்றான் அதுக்கப்புறம் பண்ண மாட்டான்? ஓ அப்படியே பறந்து போறதுக்கு. ஏமா கோயில் இங்க இல்ல? அவளை கூட்டி எங்க ஓடுற? இது இருங்க இவனுக்கு கொஞ்சம் ஆர்டிஃபேக்ட் ஏதாவது எடுத்து போட்டு விடுவோம். ஒன்றுமே இல்லாமல் இருக்கிறேன். ஏதாவது ஒன்று கொடுப்போம். நம்மகிட்ட தான் எக்ஸஸாக நிறையா இருக்கேன். ஆனால் நம்மக்கிட்ட டென்ட்ரோ டேமேஜ் போனது கண்டிப்பாக இருக்காது. கொடுக்க வாய்ப்பு இல்லை. ஓரளவுக்கு டீசெண்டாக இருக்கிறத கொடுத்துருவோம். அட்டாக் ஏதாவது இருக்கா? ஓகே தான் இருக்குது. என்ன கொடுக்குறது? டென்ட்ரோவே இல்லை. ரேட்டு என்னது டேமேஜ்? உங்களுக்கு ரீசெண்டாக மெய்டனில் கிடச்சதை கொடுத்துருவோமா? கொடுத்துருவோம். இதில் என்ன வைக்கிறது? ஏய் டென்ட்ரோ டேமேஜ் போனஸை முன்னாடியே கொடுத்துருந்தா கூட யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும். எலக்ட்ரோ டேமேஜ் போனஸை கொடுப்போம் உனக்கு. கேட்ஸ் என்ன இருக்குது? 21க்கு 116. வெப்பன் ஏதாவது ஒரு வெப்பன் வச்சுக்க. வெப்பன் வேண்டாம். எனர்ஜி பார்ட்டிகள் கொஞ்சம் அதிகமாக கிடைக்கிற மாதிரி ஏதாவது வச்சுக்கிறியா? எஸ்ஸா சாக்ரிஃபைஸில் வச்சிரு. வாங்க இப்போ கோயிலியை போயிட்டு மீட் பண்ணலாம். ஏன்னா நாம் எடுக்க போகிறது இல்லை கேரக்டர். கொஞ்ச நாளுக்கு வந்து இவனை தான் யூஸ் பண்ணி ஆகணும். கைஸ் இதெல்லாம் எங்கே எப்படி இருக்குன்னே தெரில இந்த ஸ்டார்ஸு. ஒன்று விட்டு எடுக்க ட்ரை பண்ணுறேன். இடம்லாம் புரிய மாட்டேங்குது. மறுபடியும் நான் 2ஆம் நம்பர் தான் அமுத்துறேன். கொல்ல போகிறேன் பாரு. இதுதான் இருக்குங்க. ஆனால் எங்கே இருக்குன்னு தெரிலையே. இதெல்லாம் தேடியே ரொம்ப நாள் ஆகுதுல்ல. இங்கே பாரு. எங்கே வர எங்கம்மா போய் மாட்டிக்கிட்டு இருக்கிற? இல்லை எல்லாம் பட்டனை மாற்றி அமுத்துறாங்க. வாங்க வேண்டாம்.
கைலி நம்ம பேசாம வேலையே பார்க்க போயிடுவோமா? ஆமா, இது சரிப்பட்டு வராதுன்னு நினைக்கிறேன். இருக்குன்னு தெரியல அது. நாங்க வந்துட்டோம், க்ளீன் பண்ணியாச்சு. சாச்சா த 7. Welcome back. You must be tired after all that climbing. Let's take a little break. கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கோ அப்படின்றா. By the way, Kale, have you ever seen any small creatures scurrying around ஏதாவது the ரொம்ப forest? குட்டியான ஒரு இத பாத்தியா? That kind of look like a veggie. ஒரு Creature வெஜிடபிள் that மாதிரி looks like ஏதாவது? a veggie? Well, I guess Master would say something like, all plants are living organisms, so they Okay. also fall under the category of creatures. ஓகே, அவங்களுக்கும் வந்து உசுர் இருக்குமா? அதுவும் வந்து ஒரு Wow, fascinating! It almost sounds like an imaginary creature that you hear kids always talking about. I'll be sure to keep an eye out for anything like it. Yeah. Oh, I almost forgot. Are you too hungry? I packed பசியா some food and இருக்குறீங்களா? water for us. கொடு, சாப்பிடுறேன். Food! What kind of goodies did you bring? ரெடி ஆயிடுச்சு சோத்துக்கு. Hey, don't be a party pooper. It's not like Kale is a stranger or anything. Besides, the best way to compliment a chef is to show passion for their food. Xiangling taught Paimon that. I prepared a nice portable dish that forest rangers like to eat called pita pockets. I hope you'll like them. பீட்டா பாக்கெட்ஸ். Whoops! No, you dropped it on the ground! ஐயோ. Not to worry. I wrapped a few layers of oiled paper around each pita. They should be fine. ஆயில் பேப்பரை சுத்தி தான் வச்சிருக்கேன், அதனால ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை I அப்படின்றா. nearly had a heart attack there. சோறு இல்லைன்னா செத்துருமே. சோறு இல்லாம பாய்மானுக்கு ஹார்ட் அட்டாக்கே வருதான். Those pitas are amazing. You're quite the cook, Kale. Thank goodness you wrapped them in paper. Paimon wouldn't have been able to sleep at night knowing something so tasty had been wasted. You really know how to compliment the chef, Paimon. Since you liked it so much, I'll be sure to give you a copy of the recipe sometime. I'll even include all my Okay, personal இந்த cooking ரெசிபியை pointers, வந்து so நம்மளுக்கு you'll be லேர்ன் making your பண்றதுக்கு own pita கொடுத்துருவா pockets இப்போ. in no time. Yay! Thanks, Kale. It's hard to believe someone as diligent as you could have clumsy moments எப்படி வந்து too. ஸ்டோரியை கொண்டு போயிட்டு எப்படி வந்து நம்ம கிட்ட வந்து ஒரு ரெசிபியை கொடுக்குறாங்க பாருங்க. I guess it happens from time to time. So, Kale, don't you think that Tainari's a little too strict with you? He won't let you touch anything without his permission. என்ன உன்னை ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா நடத்துறானா அப்படிங்கிற மாதிரி பாய்மான் வந்து போட்டு வாங்குது. But he's never said anything. Everyone has their clumsy moments. No, you've got the wrong idea about Master. Sure, he may seem a bit harsh at first, but கொஞ்சம் sometimes ஹார்ஷா தான் இருந்தாரு you'll see that ஃபர்ஸ்ட். he's actually very kind-hearted. ரொம்ப I heard ஒரு the veteran rangers நல்ல say that மனசுக்காரன். Master is from some ancient and mysterious race that is known for their cunning wit and reclusive nature. Oh, by the way, you've heard of the academia, right? Well, there's a group called, something? சொல்ல வரேன். Well, anyway, because Master does a lot of research on plants, sages from the academia have written him many times, inviting him to take up an official position there. But Master declines their offers every time. அங்கெல்லாம் வந்து போகாம Sumeru வந்து city is கண்டிப்பா too noisy. இங்க தான் It'd be சுமேருவை bad தான் for வந்து my இது ears. பண்ணுவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கிறானா. எக்கச்சக்கமான ஆஃபர்லாம் வந்துச்சுன்னு Seems சொல்றா. you already ஜப்பான்ல know him விட்டாக, Anyway, லண்டன்ல I'm sure the விட்டாக. sages were not happy about his responses. Master could obviously have a bright future in the academia, but he நல்ல insists on future sticking to இருக்குதா? the path of a forest watcher. Every day he helps the locals of the forest and passes on டெய்லியுமே his வந்து லோக்கல் extensive knowledge பீப்புளுக்கு to வந்து trainees ஹெல்ப் like me. பண்றானா. ஓகே, In fact, ட்ரெயினும் Master's the one who பண்றானா taught me how கொஞ்சம் to make பேரை. pita pockets. நைஸ். Really? Paimon would have never guessed that. சரி, நாம எப்பதான் சுத்தி Speaking of பார்க்க போறோம்? Tainari, he was the one who took care of you after finding you passed out yesterday. He even carried you all the way here. Paimon's still kinda upset though. He kept scolding Paimon the entire way here. Oh no, I'm sorry. Master might have been overreacting a little. But, it's mostly because Paimon wouldn't stop yelling, "Why, oh why, is he going to die?" It probably started to get under Master's skin after a while. Hey!
was genuinely concerned about you. ரொம்ப அக்கறையா இருக்கிறேன் அப்படின்றான். இதெல்லாம் நம்புற மாதிரியா இருக்கு? Now even Kale started to laugh. That's it. Paimon won't forget this. It's time for some primordial wrath. என்ன ஏதோ அல்டிமேட் மூவ் போட போதா? Don't touch me! Oh, sorry, Kale. Paimon didn't mean to scare you. No, I just... I didn't mean that. வேற என்ன சார் என்னதான் சொல்ல வர? What's the matter? இதுக்கோ பயந்துட்டா பார்த்து. ஒருவேளை ஏதாவது I'm fine. I'm sorry. I must have startled you both reacting like that. Oh, well, it's getting late now. Let's hurry back to Gandharville. ஓகே, நம்ம திரும்ப வந்த இடத்துக்கு திரும்ப போலாம். ஓகே, அவங்களும் வந்து இப்போ வரைக்கும் வந்துருவாங்க. நம்ம அதனால அங்க போலாம் அப்படின்றான். ஆக மொத்தம் என்ன வந்து சுமரு சுத்தி பார்க்க எதுவுமே விட மாட்டேங்க. மக்களே என்ன பண்றாங்க பாருங்க. அட்டகாசமா இருக்கு. Paimon can't even see her now. ஓடுமா பின்னாடியே? எவ்வளோ பெரிய மிருகம் செம்மையா இருக்குல்ல அது? Traveler, you've returned. Amma. Yep, we're back. Have you seen Kale by any chance? Oh, Kale? Yes, I saw her go into her room just a moment ago. இப்பதான் வந்து ரூமுக்கு போய் இருக்கறா. ஓகே. Guess we'll just have to wait and talk to her tomorrow then. ஓகே, நாளைக்கு பேசிக்கலாமா அப்போ? இப்போ போய் தூங்க சொல்ல போறியா? கைஸ், இந்த ஸ்டார்ஸ் எப்படி எடுக்கணும்? இன்னும் கூட எடுக்கல. ஏய், எங்க போடணும்? 80ல until later following day. ஓகே, நான் மாத்துறேன் நான் டைம். எதுக்கு அவ்வளோ நேரம் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு? அடுத்த நாளா அந்த நாளான்னு தெரியலையே. 2 நாளுக்கு மாத்த முடியும்ல இப்போ நம்மளால. ஓகே. Paimon was thinking all night about what happened with Kale and still can't figure out what the problem might be. ஏய், அங்க எப்படி போவேன் நானு? Maybe she's in a better mood now. Let's go check on her. பாறா அட்டகாசம். கஷ்டப்பட்டு ஏறி தான் வர தேவையில்ல. I was just about to go look for you. ஓகே, என்னதான் பார்க்க வந்தியா? Hinari, what are you doing here? Where's Kale? கோலி எங்க? I came to check on Kale's condition. To put it simply, she's not well. You mean she's sick? How could she be? Oh, wait a minute. Okay. Could it be because of what Paimon did yesterday? நான் பண்ணதனால தான் அவளுக்கு ஏதாவது ஆயிருச்சா? Something as small as you could never harm her. This sickness is something that Kale has been dealing with for some time. Okay. Kale has been more excited than usual since you two arrived. A little too much so, to be honest. She hasn't remembered to take care of herself. Okay, நீங்க வந்ததனால வந்து அவள தானே அவ கவனிச்சிக்கறல. She hasn't been around anyone she considered a friend for some time now. It must have been refreshing for her to have you two here. So, Tainari, what's really wrong with Kale? Kaleக்கு வந்து உண்மையாலுமே என்ன பிரச்சனை? Let's take this conversation elsewhere. Kale just fell asleep after taking her medicine. She needs some peace and quiet. விசு ப்ரோ ஆர்க்ல பண்ண வேண்டிய கமாண்ட் இங்க வந்து பண்றீங்க. நம்ம இது இங்கே டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டாம், கீழே போயிட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணலான்றான். இதானே கூப்பிட்டேன். அங்கே பேசுனா அவளுக்கு டிஸ்டர்பாக இருக்குமா, அதனால் வந்து இங்கே வந்து பேசலான்னு கூப்பிடுறான். சரி வந்து பேசுவோம். என்னாச்சு கோயிலிக்கு உண்மையாலுமே அவளுக்கு என்னதான் பிரச்சனை?
நாங்க எங்க பிரச்சனையே சரி பண்ண ஆள் இல்லாம தான் let's நாங்க இங்க continue our வந்திருக்கோம். conversation here, shall we? To be honest, I hadn't realized that you're that honorary knight from Mondstadt until Kale told me just now. Yeah? I've also heard all about your deeds in Liyue and Inazuma. So, just to clarify, what I'm about to tell you about Kale is not because of who you are or your past feats. Instead, I am going to tell you because, well, because Kale asked me to. Okay. And honestly speaking, I was against Kale revealing her past to you. But she insisted, saying you two treated her with sincerity and as a friend. So now she wishes to reciprocate the gesture. So, Tainari, what exactly is wrong with Kale? என்னதான் You ஆச்சு said அந்த this is அத something தவிர she's been மீதி dealing with எல்லாத்தையும் for some சொல்றியடா நீ time. பதட்டப்படுத்துறியே. Just how serious is it? Right. Ever since she was a child, she's been afflicted with a disease called Elazar. ஓகே ஏதோ ஒரு எலிசார்னு சொல்ற ஏதோ Yes, ஒரு it's a டிசீஸால disease unique to பாதிக்கப்பட்டது. the lands of Sumeru. It is characterized by dark and hardened scales that form on the body. At first, the afflicted may only feel mild numbness on the affected area of the skin. However, as the disease progresses, one may begin feeling fatigued and even experience peripheral paresthesia. In its final stages, the disease strips a person of the ability to control their own body. என்ன and they அது வந்து effectively ஓன் become பாடியவே வந்து completely கண்ட்ரோல் immobile. பண்ணிருமா அந்த அளவுக்கு பவர்ஃபுல்லா? That sounds terrifying. Wait, hold on. So when Kale seemed to be acting a little clumsy earlier, it was because... அந்த இடத்துல வந்து வித்தியாசமா ரியாக்ட் Correct. பண்ணது வந்து அப்ப வந்து That would be இதாயிருக்கு. the effects of Elazar, which is Elazar-ஆல. precisely why I do not want her carrying or holding anything, lest she ends up hurting herself. ஏதாவது வந்து கையில இது பண்ணி வச்சிருந்தானா அத அவளே வச்சு அடிச்சுக்குறாளாமே. With appropriate treatment, the disease can be effectively controlled before it progresses to a more serious stage. However, there is unfortunately still no true cure for Elazar. ஓகே அந்த இதுக்கு வந்து Nevertheless, கரெக்ட்டான மருந்து Kale's இன்னும் mother இல்ல. still hoped that there was something out there. She handed Kale over to an organization known as the Fatui after one of their members lied and said they had a cure. ஃபட்டுய வந்து புளி இருக்குறாங்க. It appears you are already familiar with them. That'll save me some explanation. Anyway, the person who eventually rescued Kale and brought her to me for care said that she had been given to a harbinger known as the Doctor. I have no idea how this doctor managed to do it, but her case of Elazar was completely stable for all the years that Kale was with them. However, Kale's days with the Fatui were anything but pleasant. Kale is a resilient individual and always tries to appear cheerful, but her experience with the Fatui has left deep scars. Even now, she can still feel deathly afraid of someone touching her. யாருமே அது தொடவே விட மாட்டாளா? I had no ஒண்ணும். idea Kale's been through so much suffering. Oh, by the way, Paimon, Kale wanted me to tell you that she's sorry for scaring you yesterday. She also wanted both of you to know that she's sorry for hiding her illness. ஓகே. She doesn't need to apologize. இதுக்காக None of வந்து this is சாரி her சொல்ல fault at வேண்டாம். all. என்ன Well முதல்ல said. ரொம்ப சோகமா I கொண்டு hope you'll get a போறாங்க. chance to tell her that in person the next time you see கோலியோட her. Kale once thought that it would be impossible for her to have any real friendships. I trust that you two will never let my trainee experience such emotional pain again. Don't worry, Tainari. We'll take good care of her. நாங்களே அவளை பத்திரமா பாத்துக்கிறோம். வேலையை மறந்தாச்சு. Well, it's not too serious at this காரணமே point. மாறிடுவோம். She overexerted herself the last couple of days, which is what led to her breakdown this time. As long as she has taken her medicine and gets plenty of rest, she should get better. Though, I must admit that Kale's நேர condition was சமையல்காரனா much more மாறுறோம். stable when she first arrived here in Gandharvaville. She was interested in the work of the forest rangers the moment she saw us. I could see that she was serious about learning, so I felt compelled to ask her to join us. Her stamina has gotten much worse recently. Though a moderate amount of physical exercise is always necessary, I'm afraid the long-distance patrols are a little too much for her now. All right. Now that I've told you about Kale's past, I think ரொம்ப I'll லாங்கான head into தூரமான the வேலையெல்லாம் rainforest இதனால to தான் find அவகிட்ட some வந்து ingredients கொடுக்கலையாம். needed for her medicine. I'll see you two later. Yeah, we'd like to do something to help Kale too. All right, but I must warn you two. The rainforest is a dangerous place, especially for someone who's still recovering like the traveler. You must follow closely and listen to every instruction.
No problemo. Let's go. then. We'll be looking for a plant known as lunar lotus. It's often used to help those afflicted with Elazar recover their energy. என்ன குட்டியான வேர்ட்ல எழுதி இருக்காங்க. Hey, Tainari? Where exactly are we going to find this plant? Lunar lotus can be found all over the rainforest, but it often grows right here around Gandharvaville. நம்மள வந்து Given the name, steps எடுக்க it sounds அனுப்புறான். like we should be looking for it in the water. You are correct. Lunar lotus grows in the water. When fully mature, they look like giant blue flowers floating on the water's surface. Quite an attractive species, if you ask me. The large petals are actually the plant's leaves and stems, which surround a very small flower. You should note that many of the plants found in Sumeru have names that are contrary to their species. Take the Kalpalata, for example. The plant is not a lotus at all, but rather a vine. And then there's the Sumeru rose, which is not a rose, completely contrary to its name. நிறைய டீடைல் சொல்லி அனுப்புறானே ஒரு டீடைலையும் கவனிக்கல. Okay then. Note to Paimon. Never bring up the topic of flowers with Tainari. நான் ஃப்ளவர் போய் எடுக்க போறோம் தெரியல गाइस. Right here, right now. Emerge. அங்கே வெல்கம். ராடிய 3000 டேமேஜ் பண்றானே. மியூசிக் பாத்தீங்களா? பின்னாடி வந்து ஏதோ வாசிக்கிறாங்க பட் ஆனா என்ன வாசிக்கிறாங்கன்னு தெரியல. இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பேர்லாம் நம்மளுக்கு தெரியாது गाइस. ஓகே இதெல்லாம் எடுத்துக்கிறோம். அடுத்து நம்மளுக்கு சமன் பண்றதுக்கு தேவைப்படுது. கேரக்டர் பில்ட் பண்றதுக்கு தேவைப்படுது. என்ன ஃப்ளவர் மேன்? இந்த ஃப்ளவர் தான் எடுக்க சொன்னாங்க. Right now. Emerge. Right here. Electro போட்டுட்டு கீழ வாடா. Barbados, guide us. அப்ப நான் வரேன். Emerge. Right now. ரொம்ப தூரமா போகாத மேன், கிட்ட வா மேன். பரவாயில்லையே 3 லூட் கொடுத்துருக்குறான். வாவ். இந்த இதை எடுத்து வந்தோம் மின்ட்டு. இது அங்கே கிடைக்குமே மான்ஸ்ட்ராட்ல இதை எடுத்துருப்பனே. எடுக்க வேடா இவ்வளோ தூரம் வந்தோம். இந்த ஒரு வேளை மரத்துக்கு மேலே வச்சுருப்பாங்களோ. கீழே தான் காட்டுது. மறந்து போய் நான் கண்ட்ரோலில் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் கைஸ். எல்லாத்துக்கும் ஒரே கீயை செட் பண்ணிடணும்னு நினைக்கிறேன் இதுக்கப்புறம். ஓகே இந்த இடம் தான் தானாகவே மார்க் காட்டுது. There should be lunar lotuses growing somewhere in this area. Okay, இங்கே தான் வந்து அந்த லோட்டஸ் வந்து எங்கேயாவது வளர்ந்துருக்கும். அதை தேடி கண்டுபிடி அப்படின்றான். That would be sufficient. We'll rendezvous here once you've gathered the needed amount. பார்த்து கவனமா இருக்கு. இந்த தான் இருக்குது. ஒன்று அஞ்சு கலர் பூ, 2 3 இருக்கிறது எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிறோம். உனக்கு தெரியாது இது ஏன்னா பத்தாது, நிறையவே எடுத்துக்கிறோம். ஓகே இந்த இடத்துல ப்ரெஸ் லோட்டஸ் சென் பண்ணி வச்சுக்கிறோம். அடுத்து எடுக்க வரணும்னா ஏறிக்கிட்டு இருக்கணும்ல, அதுக்கு இப்பவே மார்க் பண்ணி வச்சுட்டா ஈஸியா இருக்கும். ஓகே Let me take a look. Good, very good. These are all excellent quality. Okay, நல்ல குவாலிட்டில இருந்திருக்கான். ஏதோ நானே கஷ்டப்பட்டு விளைய வச்ச மாதிரி சொல்றீங்க. Your exploration experience helped save me a lot of time here. It seems we even have enough time to stock up on some other things I need. Okay, இன்னும் கொஞ்சமும் எடுக்க வேண்டியிருக்கா?
இங்க கூப்பிட வந்திருக்கானுங்க. Oh, Tainari, someone's calling your name. They're dressed like a forest ranger. Ah, yes, that's Amir and the others. But didn't they just set off not too long ago? What are they doing back so early? Let's go find out what's going on. எங்க அங்க என்ன போய்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிறோம் வாங்க. ரொம்ப சீக்கிரமாவே வந்துட்டாங்கன்னு ஏதோ சொல்றாங்க. Hey. Tainari, thank goodness we found you here. We were just about to head back and find you at Gandharvaville. What's going on? என்ன நடந்துட்டு இருக்கு அங்க? We just discovered a withering zone. The withering is back? But the Withering patrol na you were adha on oru should have been enemy-ya? already cleared just a week ago. It reappeared so quickly. Can you ஏதோ tell ஒரு me the exact ஏதோ ஒரு location? டைனோ சரி ஏதோ It's ஒரு up ahead, அனிமல் போல deep in the இருக்கு. river valley. It's appeared in a spot that blocks nearly the entire narrow part of the valley area. So we decided to come find you as quickly as possible. And the radius of the contamination? Sorry, I couldn't get a clear enough view to tell. No one in our patrol team had a vision, and it appeared to still be spreading. So we didn't risk getting any closer. Okay, I understand. அதனால தலை You தெறிக்க made the right ஓடியாண்டோம். decision. இப்போ வந்து நம்ம போயிட்டு டீல் I'll go பண்ணணும். deal with it right away. In the meantime, please guide these two back to Gandharvaville. Wait, Tainari, why don't you let us help you? ஏன் நான் உங்க கூட வரக்கூடாதா அப்படின்னு கேக்குது பாய்மானு. You two have only just arrived in Sumeru. You're still unfamiliar with many things in these lands. There's a unique type of anomaly that occurs in the Sumeru இங்க rainforest. சுமருல It's வந்து called ரொம்ப the வித்தியாசமான withering. இதெல்லாம் இருக்கு. அதெல்லாம் உனக்கு தெரியாது அப்படின்றான். The affected பாப்போம். areas இவன் not only scenario cause என்ன nearby சொல்றான்னு vegetation பார்க்கலாம். to மேபி அவன் wither, கூட்டிட்டு but it's போவான்னு தான் also நினைக்கிறேன். lethal to wildlife and even people. If you don't carry a vision, then you should think twice before approaching such places. Yes, Amir is absolutely right. I wasn't kidding when I said the rainforest is a dangerous place. As Amir said, only someone with a vision, that is, the power to manipulate elements, will be able to resist the withering's corrosive effects for a time. That's right. If any of the forest rangers without a vision come across a withering zone, we first make a record of the location and then have a ranger with the proper abilities deal with it, like Tainari here. Only someone with a vision can venture within a withering zone and find a way to deal with it. But you don't seem to carry a vision. Don't worry, he may not have a vision, but he's a real pro at using the power of the elements. விஷன் கிடையாது. ஆனா Seems வந்து the rumors about எலமெண்ட்டை you are யூஸ் true. பண்றதுல வந்து In that case, all right, you two may கமா accompany me. டுமால் பண்ணுவோன்றான். We typically only teach visitors how to identify the withering as they're about to leave Gandharvaville. We'll make an exception today and show you what it looks like up close. ஓகே ரொம்ப கிட்ட போயிட்டு பார்க்கலாம் அப்படின்னா வாங்க ஜாலியா இருக்க போகுது இது. பூவெல்லாம் எடுத்துக்கிறோம். கூட்டிட்டு போறான்னு தெரியல. நான் இப்போ வர வந்து பெருசா ஒரு ஜந்துக்கள் எதையுமே Don't வந்து move any பார்க்கல. further. Look there in the distance. ஓகே தூரமா இருந்தே பாரு அப்படின்றான். எங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியலையே. Oh, look! Those plants have withered. That whole area is kinda gloomy. Even the air looks like it's filled with ash. ரொம்ப புகையா வந்து Paimon வித்தியாசமா doesn't அந்த like the இடம் look இருக்கு of அப்படின்றான். That is the withering. இதுதான் All right, தெரியுமா? traveler. We're going to have to enter that withering zone. Once inside, we'll need to look for what we call tumors of the withering. If we eliminate those, then the area will be saved. Thank you, but I must warn you. Don't push yourself. This is your first time handling this sort of thing, after all. Even with elemental powers, once you step inside the withering zone, you may experience extreme discomfort. If at any point it becomes too much, return outside the zone and take a breather. It could become a matter of life and death. You ready then? Let's go. உள்ள வந்து ஆக்சிஜன் இருக்காதா இல்ல ஏதோ இருக்காதா? நாள உள்ள இருக்க முடியலனா வெளியில வந்துட்டு திரும்ப வந்து டீப் பிரீத் எடுத்துட்டு உள்ள First, we வரலாம். must locate any branches sustaining the withering zone. என்னது?
right now. Propagate! அல்டிமேட் என்ன பண்ணும் இவனோட அல்டிமேட் என்ன பண்ணும் Germinate! என்னடா பண்ண சொல்றேன் இந்த ரெட் கலரை முதல்ல வந்து கிளியர் தான் பண்ண சொல்றானா Scatter! Right here, right now, right here. Go as one! அப்படியே Emerge. போச்சு அந்த பைத்தியம் போச்சா ஸ்டார்டிங்ல ஒன்று எடுத்தீங்கல்ல அதை எடுத்து அதில் சார்ஜ் அட்டாக் பண்ணுங்க இதை எடுத்தேன் ஓடணும் அப்படியா இன்னும் கிட்ட இருந்தால் எனக்கு ஹெல்த்து போதா அதில் ஓகே புரிஞ்சுது ப்ரோ நன்றி நன்றி எனக்கு ஹெல்த் வேற போகுது இதில் இப்போ இதுலேயும் அதே தானா ஒன்று இருக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஒன்றுமே ஒன்று வச்சு தான் அடிக்கணுமா Great work. Now that all the branches have been cleared, we'll need to take care of the tumor. இந்த குட்டி காளான் மாதிரி எஞ்சி வருது கைஸ் Right now, right here, right now. Now, destroy the tumors of the withering. என்ன பண்ணுறது ஓகே ஃபைனு We did it! Everything's returning to normal now! ஓகே இப்போ எல்லாம் நார்மல் ஆயிருச்சு இந்த இடத்த வந்து Thanks to கிளியர் you two. பண்ணியாச்சு We were able to quickly restore this area back to normal. ஓகே ரொம்ப சீக்கிரமாகவே வந்து சேஞ்ச் You make பண்ணிட்டோம் it sound like we did well, but why does Paimon have the feeling you're worried about something? It's that obvious, huh? All right, it's like this. Recently, the rate at which the withering zone appears has been increasing. Even though we were able to quickly clear that withering zone, it won't be long before another one appears. If that simply meant more work for me, then that wouldn't be an issue. But it's far more severe than that. The withering is leaving lasting effects on the rainforest itself. For instance, even though we cleared out the withering zone, many of the plants that were affected will not recover. அதாவது This இந்த presents a இப்போ வந்து crisis சில for the இதை தான் வந்து ecosystem பற்றி itself. சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறான் Many plants in the ஒன்றுக்கு rainforest ஒன்று are ரொம்ப already in அதிகமாக decline, வந்துகிட்டே இருக்குது அந்த விசிறிங் directly சோன் வந்து impacting the wildlife டப்பு that டப்புன்னு ஒன்று depends on கிளியர் those பண்ணுறதுக்கு plants. முன்னாடியே வந்து ஒன்று வந்துடுது And அப்படிங்கிற மாதிரி most வந்து சொல்லிக்கிட்டு disturbingly, இருக்கிறான் as the appearances of withering zones have started to increase, Kale's case of Elazar has also become more serious. ஓகே Huh? But why is that? I'm still not sure of the exact reason. எனக்கு வந்து கரெக்டான இது However, தெரியல I've received word இவளுக்கு from மருந்து கொடுத்து acquaintances at the காப்பாத்துறதா academia சுமருல that similar நம்மளுக்கு ஒரு cases are மிகப்பெரிய being டாஸ்கா reported இருக்கும்னு for தோணுது patients எனக்கு with other conditions. No, none that we know of. The withering has been recorded in Sumeru for millennia. It's said that it originates from the depths of the world. By the way, have you heard of Irminsul before? Irminsul is a tree located deep beneath the surface. Although it isn't like any tree we know in a biological sense, you can basically think of it as a large tree that grows downwards rather than upwards. I'm sure you've heard of ley lines, right? They're like the roots of Irminsul, spreading and extending from a massive இந்த cavern கீழே deep இவன் பார்த்த மரத்தை underground, பத்தி all பேசுறானா the இல்ல way வேற up to the ஏதாவது பத்தி surface. பேசுறானா லைட்டா குழப்பமாவும் இருக்கு இவன் வந்து Ley சொல்லலாமான்னு lines யோசிக்கிறான் continually absorb the memories of this world,
which are then funneled into Irminsul, allowing it to collect knowledge and wisdom from ancient times to present day. The Dendro Archon is known as the God of Wisdom because her consciousness is directly connected to it. It is also said that the Dendro Archon's power is a manifestation of Irminsul. And as for the Withering, its emergence is related to a disease that's affecting it. Yeah. That's right. My ancestors learned of this from Greater Lord Rukkhadevata's familiars a long time ago. But even those mysterious creatures did not know of a cure for Irminsul. I'm afraid we Rangers will be battling the Withering Zones here for a long time until a cure is found. All right, that's enough on this topic for the time being. Now that we've taken care of things here, it's time for us to head back to Gandharvaville. இவ்வளோ நேரம் எல்லாத்தையும் பேசிட்டு அங்கே போகலான்னு கூப்பிட்றான். தெரில ஏதோ. ஓகே ஃபைன். ஸ்டாச்சு ஆஃப் த 7லாம் இருக்குன்றாங்க, ஆனால் எங்கே இருக்குன்னு சொல்ல மாட்டாங்க. இருக்குன்றான், ஏழை இருக்காமா? தூரம் வந்துட்டோம்ல. ஸ்டாச்சு ஆஃப் த 7யாவது சரி, இது என்னது டெலிபோர்ட் வே பாயிண்டையாவது அன்லாக் பண்ணிட்டு போயிடலாம். அடுத்த முறை வர்றதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும்ல. எல்லா இடத்துலையும் முதல்ல டெலிபோர்ட் வே பாயிண்ட் முதல்ல அன்லாக் பண்ணணும். அப்போ தான் அடுத்தடுத்து வந்து ஒவ்வொரு ஏரியாவுக்கு வந்து போக சொல்கிறப்போ ஈஸியாக டப்புன்னு வந்து டெலிபோர்ட் ஆகிட்டு போக முடியும். நான் மேக்ஸிமம் அடுத்த ஆஃப்லைனில் அடுத்த லைவ் வரக்கு முன்னாடி வந்து எல்லா டெலிபோர்ட்டையும் மட்டுமாவது அன்லாக் பண்ணி வைக்க முடியுதா அப்படின்னு சொல்லி ட்ரை பண்ணுறேன். அன்லாக் பண்ணி வைக்கிறேன். அப்போ தான் ஈஸியாக வந்து டப்புன்னு வந்து போக முடியும் கைஸ். பாருங்க, பொறுமையாக மேலே ஏறி போகணும், வழியே இல்லை. இல்லை ஸ்டாமினா கொஞ்சம் முன்னாடிக்கு ரொம்ப கம்மியாக தான் ஸ்டாமினா வந்து போகிற மாதிரி இருக்குது. பாருங்களேன், கால்வாசி தான் வந்து போயிருக்கு ஸ்டாமினா. அட்டுத்தனமாக ஸ்டாமினா முன்னாடி குறையும், இப்போ கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கு. இருக்கு. நன்றி. 25 பிரமோஜமா 25 என்ன கணக்கில் கேட்டேன்? ஐயோ, இப்போ மறுபடியும் நான் நடந்து தான் வரணுமா? நான் கேமே கலந்து விளையாடுறேன். அங்கே நடந்த பேர் கிட்டக்க தானே இருக்கு, அவ்வளோ தூரமாலாம் இல்லைல்ல. ஆவா இங்கேயுமே வந்து நம்ம சீலி அந்த மாதிரிலாம் இருக்கு. கீழேயா மேலே கூப்பிட்றியாடா? கீழே கூப்பிட்றியா மேலே கூப்பிட்றியா? ஹையரில் தான் கூப்பிட்றான். வந்துட்டோம். Oh, Tainari, you all made it back. How did it go? The withering zone you reported has been taken care of. Okay, அந்த இடத்தை வந்து கிளியர் பண்ணியாச்சு. இப்போ அது வந்து சமையாயிருச்சு. என்னது? Oh no, Hypatia! என்ன அர்த்தம்? Hypatia. What's wrong, Tainari? This duskbird is Hypatia's designated courier for urgent news. You do remember her, don't you? She's the scholar you and Paimon were following when you first arrived in Sumeru. Okay. Oh, so did something happen? Let me see what's written in the letter first. என்ன லெட்டர்ல இருக்குன்னு முதல்ல வந்து படிச்சுக்கலாம். பச்சைக்கிளிக்கு 5 ஸ்டார் கேரக்டர் வாங்கி கொடுத்து அப்படியே 5 ஸ்டார் வெப்பனும் எடுத்து கொடுத்து. Just let Paimon read it. All Paimon sees are 3 squiggly lines. Yes, allow me to explain. After we brought you from Hypatia's cave to Gandharvaville, Hypatia resumed her meditation. She must have just finished. It's been nearly 3 days since she's had anything to eat, and it appears she's forgotten to prepare some rations. This letter is her asking us for help. We need to go. Okay, அந்த கேவ்ல இருந்த பாட்டிமாக்கு தான் வந்து சாப்பாடா? Wait, how did you know all that from just a few lines on the paper?
Well, obviously because this has happened before. Last time she drew 5 lines, and by the time we found her... Well, I'd prefer not to remember that. Okay, Needless to say, Hypatia's been through worse, but we should still get to her as quickly as possible. I've got some emergency rations set aside for times like these. Paimon, Traveler, could you two bring these to her? Wait, you want us to bring her the rations? But will the Traveler be okay if her cave is still filled with that funny incense? அந்த கேவ்ல தான் அந்த இது இருக்கே. Here, Traveler, take a smell and see. So, how do you feel? நீ என்ன நினைக்கிற? Huh? Really? You're not feeling even a little drowsy? கொஞ்சம் கூட ஒண்ணுமே ஆவலையா? But wait, how'd you know that he'd be okay this time, Tainar? Back when we were clearing the Withering Zone, I observed that he could adeptly manipulate the Dendro element. I knew then that he would be fine. And if I may ask, when I was telling you two about Irminsol's ley lines, was what I described similar at all to what you saw while you were unconscious? That's correct. Those weren't hallucinations at all. Though I don't intend to apologize for deceiving you. Because what you saw is of significant importance. Not just for the nation of Sumeru, but the entire world of Tevat. My forefathers were shown much favor by Greater Lord Rukkhadevata. We took an oath to protect this nation together with her. Now that that duty has fallen to me, it was part of my responsibilities to ascertain whether you could be entrusted with the fate of Sumeru. Now, after seeing you in action with my own eyes, you have earned my confidence, and I no longer feel the need to hide any secrets from you. When you passed out, your consciousness had connected directly with Irminsul. What you witnessed were actually real memories contained within Irminsul itself. I could try to tell you more, but it would be better if you went to ask Hypatia instead. Her focus on meditation and use of Spirit Borneol are aimed at establishing a connection with Irminsul, just as you did. That sounds nice and all, but will she really help us? Seriously, she completely ignored us the last time we tried talking to her. That was because when you ran into her, she was in a special phase of her training. During that time, she must avoid communicating with others. Please, wait here for a moment. கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணவா? வெயிட் பண்றேன். தாங்குழல் வாசிக்கிறாங்க. குந்தா முகுந்தா எம்மா தத்தி பறந்து போயிடுச்சு, அவ்வளோதான். தகவலை சொல்லியாச்சு, இப்போ நான் கிளம்புறேன் அப்படின்ட்டு. Here, take these. It's a meal I packed for Hypatia, as well as some other ingredients. I'm sure it'll come in handy. Also, here's a letter that I would like you to give to her. Just show it to her and she'll answer any questions you may have. No, I should be the one thanking you. You've both been a great help these last few days. கொஞ்ச நாளா நீங்க தான் எனக்கு வந்து வேற லெவல்ல ஹெல்ப் பண்றீங்க. நான் தான் உனக்கு வந்து நன்றி சொல்லணும் அப்படின்றா. இப்போ வந்து நம்ம அந்த இங்கே ரொம்ப கிட்ட தான், ரொம்ப தூரம்லாம் இல்லை கைஸ், பயப்படாதீங்க. ரொம்ப கிட்டவே அந்த ஃபால்ஸு கிட்டாடி தான் வந்து போகிறோம்னு நினைக்கிறேன். வா இங்கே வா. இப்பயே பார்த்துருவேன். அந்த முதல்ல ஒரு கேவ் கிட்டாடி இருந்து வந்தோம்ல, அந்த இடம் தான் சொல்கிறான்னு தோணுது. அதான் வந்து கோரிலேட் பண்ண முடியுது. நான் சொல்கிறான் நினைக்கிறேன், வாங்க பார்த்துருவோம், அவ்வளோதான். அதே தான் கைஸ். அங்கங்கே இந்த ஃப்ளவரை பிடிச்சி யூஸ் பண்ணிக்கணும். உள்ளே போகலாமா இந்த தடவையாது? உள்ளே போனால் இருப்போமா? என்ன இவ்வளோ காணோம்? ஓகே, இந்த இடத்த வந்து சுற்றி பார்க்கலான்னு பாய்மானு. அங்கே ஏதோ ஒன்று நகருதே. என்ன சம்பவமாச்சுன்னு தெரியலையே. சோறு இல்லாமல் ஒரு வேளை மருகே ஆயிடுச்சா பீஸு? சாப்பாடுலாம் இருக்கு. ஐயோ, இந்த இது ஸ்லைமு, டெண்டர் ஸ்லைமு.
என்ன உனக்கு கண்ணு மங்களா போயிருது? சண்டையா இல்ல என்னது? ஆளை காணும். கண்ணுக்கு முன்னாடி இப்போ தான் அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. Hypatia, are you alright? நான் ரொம்ப பசியா இருக்கிறேன். So hungry. கொஞ்சம் தண்ணி வேணும். Need water. There's no way we can get her to eat in her current condition. Let's ஓகே, try finding வெளியில some தான் water அவ்வளவு பெரிய first. ஃபால்ஸே இருக்கு. போயிட்டு தண்ணி பிடிச்சிட்டு வா. Huh? Wait. Why does it look super foggy outside all of a sudden? Anyway, let's go look around. ரொம்ப வேகமூட்டமாயிடுச்சு. திடீர்னு வந்து என்ன காரணம் அப்படின்னு சொல்லி கேக்குது. தெரியலையா? எனக்குமே தெரியல. நானும் உன் கூட தானமா இருக்கிறேன். என்ன? How things out here end up looking like this? என்ன? What happened? And where are we? Really? Oh, maybe you're right. Let's go investigate the area. என்ன முன்னாடி மரம் மாதிரி தெரிஞ்சு இப்போ ஏதோ ஒரு செடி மாதிரி வித்தியாசமா தெரியுது. நல்லா இருக்கு ஆனால் ஏரியாலாம் லெவல். மேலே ஏதோ பழம் மாதிரி இருக்குதுடா. என்னால் எடுக்க முடியாதா? என்னது? பலூன் மாதிரி இருக்கா, ஆனால் அது எடுக்கவே முடியல கைஸ் நம்மளால. போயிட்டு வெளியில வந்தாச்சு. என்ன ஒரு This place is huge. ரொம்ப பெருசா இருக்கு. I knew there's something off about that cave. Let's think of a way to get over there and have a closer look. Who knows? Maybe we'll find a lead of some kind. மைக்கிட்ட ஏமிங்க இருக்கிறப்ப கவலை என்ன? Right here. ஐயோ, போணுமா? இதான் வெளியில போற வழியா? டேய் இருடா, கீழே ஏதோ இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. இது என்னது? இது என்ன இடம்? போலாமா? இந்த இடத்துக்கு என்னால் போக முடியல. ஏதோ சீல்டு போட்டு வச்ச மாதிரி இருக்கு. தெரியலையா? ஆதி விஷயம் ஒன்றுமே புரிய மாட்டேங்குது. ஓகே, அப்போ நம்ம அப்படியே தான் போகணும்னு நினைக்கிறேன். ஆங்கா கைஸ், இதுதான் வழியா போ. உள்ள இந்த செஸ்ட் எடுக்க தான் வந்து இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வந்தோமா? 2 ப்ரொமோஜனுக்காக. அவ்வளோதான். என்ன ஏய், எங்கடா போகணும் நான்? ஐயோ கைஸ், என்ன நான் இதை சும்மாக்கு வந்துட்டேன்? Huh? What happened just now? Why did everything around us suddenly change? ஏன்டா இனசுமாக்கு வந்த? நான் இருந்தது சுமருலலாம் இருந்தேன். என்னமா நடக்குது இங்கே கேம்ல? ஐயோ, மறுபடி வேற எங்கேயோ வந்துட்டோம் கைஸ். இது ஏதோ நம்மளை வச்சு விளையாடுதுன்னு நினைக்கிறேன். நம்மளை எங்கேயெல்லாமோ வந்து டெலிபோர்ட் பண்ணி விடுது. எதுக்காவது யூஸ் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். சரிப்பா. என்னது? மறுபடியும் அதே இடத்துக்கே வரோம். இல்லை நம்ம போக வேண்டிய இடம் அங்கிட்டு.
அங்கே அப்படியே போயிடலாம். மேபி அதுக்கு மேலே ஜஸ்ட் ஏதாவது இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன், தரல. வாங்க கைஸ், மருந்து கொடுத்து சாப்பாடு கொடுத்துட்டு வான்னு நினச்சான். ஆனால் சாப்பாடு கொடுக்க அந்த இடத்துல வேறு கிரகத்துக்கெல்லாம் நம்ம போயிட்டு வரோம். விடால இனசுமா வேற போயிட்டு வந்துருக்குறோம். இங்கே வேணா அடிக்க வந்திருக்கிறோமே. Right now, emerge. Right now. Spring forward. This is order. ஓகே, ஏதோ வந்து என்னமோ என்ன நடக்குதுன்னு ஒன்றும் புரியல. ஒரு இடத்துக்காக வந்து போயிட்டு வந்துக்கிட்டே இருக்கிறோம். டைம் ட்ராவல் பண்ணுறோம்னு நினைக்கிறேன். டைம் ட்ராவல் பண்ணுறோமா இல்லை வந்து கீழியாக மாறிட்டோம். ஹாரி பாட்டரில் ஒரு குட்டி பால் வரும்ல, அந்த மாதிரி இருக்கிறோம் கைஸ். ஓ, ஏதோ செடிக்குள்ளே போயிட்டு ஓகே, இது ஒரு இடம் போல இருக்கு. இடையும் கொழுந்து விட்டு எரியுது. ஐயோ, என்ன பண்ணும்? சரி, அங்க போகணுமா? தேவையில்லாம அதேதோ நான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேனே. ஏறா மேல. ஹாய், எப்படி ஏறி வர்றதுன்னே தெரியலையா? இருக்குல்ல, இதை பத்தி யோசிக்கல. இப்போ வேற ஏதோ ஒரு கிரகத்துக்கு கூட்டு போகிறது இருக்கு. சரி, இப்போ நம்ம கலெக்ட் பண்ணுறதுலாம் எதுக்குன்னு எனக்கு சீரியஸாகவே தெரில. ஆக்டிவேட்டா? வங்கோ மக்களே, அடுத்து வேற எங்க கூட்டு போக காத்துக்கிட்டு இருக்கு. வச்சு செய்த நம்மள மறுபடியும் இனசுமா கொண்டோம். என்னதான் நடக்குது டேவியாட்ல? யார் எங்க பார்க்க வந்திருக்கிறோம்? யாருமா இருக்கிறா? ஆங்கிளில் பார்க்கணும். இது ஃப்ளவரு. இதை வந்து இந்த ஒரு ஆங்கிளில் இங்கே தான் நின்று பார்க்க உடனே காட்டுறான் பாரு. இங்கே என்னடா இது ஃபோட் ஏரியா இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு, அது ஃபோட்டோவா மாறிடுச்சு.
ஒரே குழப்பம்ப்பா. ஓகே கைஸ், 2 ஹவர் தான் வந்து பிளான் பண்ணியிருக்கிறேன். ஷார்ப்பாக 2 ஹவர் வந்து போகலாம். ஏன்னா இது ஸ்டோரி ரொம்பவுமே வந்து லென்த்தாக போயிட்டே தான் இருக்கும். அதனால் 2 ஹவர் பண்ணிட்டு வந்து முடிச்சுக்கலாம். திரும்ப நாளைக்கும் கூட வந்து அப்படியே கன்டினியூ பண்ணலாம். ஒரு நாள் விட்டு விட்டே பண்ணலாம். 2 ஹவருக்கு மேலே ரொம்ப அதிகமாக பண்ண மாட்டாங்க கைஸ். கொஞ்சம் வச்சது நல்லதுப்பா. எப்பா ரொம்ப நன்றி. என்ன மீட் அகைன், மறுபடியும் உன்னை சந்திச்சதுல சந்தோஷம். நீ இந்த வித்தியாசமான இடத்துல நீ என்ன பண்ற? என்ன சண்டையா? Solidify. Emerge right now, right here. Germinate. Propagate. Stabilize. Yeah. Wind, hear me. Order guide. Emerge right here. Emerge. The end. Yeah, easy இல்லையா? Right here. Right now. ஐஸே இல்லையே, என்ன பண்றது? ஐஸ் இருந்தாதான் ஈஸியாக முடிக்க முடியும். Nothing lasts forever. முடிஞ்சிருச்சு. அப்பா நல்லதுப்பா. Why can't we beat this guy? Oh, Paimon doesn't get it. We faced others like him before. What's wrong this time? Traveler, though you may have managed to avert countless crises before, your good fortune was bound to end sooner or later. Okay. It's time you realize how weak and powerless you really are. அடிச்சு புழுவு. Your sister. Oh, pitiful traveler. Are you really so ignorant? Or are you just living in complete denial? Her Highness has long since forsaken you. Your meager existence in her eyes is that of an annoying bug, only to be stepped upon. The bonds of love and தங்கச்சியை பற்றி தான் ஏதோ ஒன்று சொல்கிறான், எனக்கு சரியாக புரிய மாட்டேங்குது. அந்த எண்டிங் எனக்கு மறந்து போச்சு. அதோ இதையும் வந்து எனக்கு கரெக்டாக சேர்த்து தரல. செத்து மடி அப்படின்றான். என்ன சொல்கிறான்? மீண்டும் மீண்டுமா? டே என்கிட்ட ஐஸ் இல்லைடா. சாவுன்ட்டு அவன் செத்துட்டானா? அப்படித்தான் நினைக்கிறேன். இப்போ என்ன இங்கே வந்துட்டோம்? எனக்கு என்னதான் ஆச்சு? நான் எல்லா இடத்துக்கு போகிறேன். இனுசுமா போகிறேன், மான்ஸ்டாட்டு போகிறேன், சுமரு போகிறேன். ஒரு கேவுக்குள்ள இருந்து எல்லா இடத்துக்கும் வழி இருக்கும் போல இருக்கேன். So sweet. Oh, sweeta. Well, the good news is that she's still conscious. Hey, why'd you drop her food on the floor like that? Are you okay? That's really not like you. ரொம்ப நேரம் இப்ப நம்மளுக்கு என்ன நடந்துச்சுங்கிறது பாய்மானுக்கு தெரியாத போல இருக்கு. Better make sure she's all right first. Oh, wait a sec. Look at all this fruit lying around her. We can put that to good use. Who is there?
Tainari, is that you? அவன் எங்கே வந்தான்? இங்கெல்லாம் அனுப்பிச்சு விட்டேன். Huh? நீங்களா? அதோ தடவை வந்து வழி கேட்டமே வழி சொல்லாம போனியே வாத்தியா? வந்து உன்னை யாரு காப்பாத்துனா அப்படின்ட்டு. கேட்டப்போ வழி சொல்ல கிடையாது. உசுரையே நாங்க தான் காப்பாத்தி இருக்கிறோம். பார்த்துக்க. I see. So, you're friends of Tainari. Amma. I apologize for all the trouble I've caused you. I'm grateful that you came so quickly to save me. You even brought all this fruit. Well, actually, we didn't bring the fruit. It was already here when we arrived. I'm kind of wondering about that, actually. When we found you here, there was all this fruit lying around and even some juice dripping from your lips. How did you end up like this anyway? Oh, really? I seem to understand now. All the fruit was likely from my, neighbor. Must have come by and saw me like this. Your neighbor? You mean there's someone else living nearby? யாரு? அந்த இவனா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அந்த குட்டி ஸ்லைம் பச்சை கலர். So you're able to see them too? முன்னாலே வந்து அதை பார்க்க முடியுதான்னு கேட்குறான். எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த குட்டி ஸ்லைமாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதுதான் வந்து ஜூஸ் போட்டு இது பண்ணி கொடுத்துருக்கும் போல இருக்கு. Traveler, you say that before we arrived, you saw some mysterious creature and suddenly had a strange dream? Isn't that a little too crazy to believe? No, I actually do believe what the traveler is saying. I myself had a similar experience once before and ended up scaring my timid little neighbor here. You needn't worry. They mean you no harm. They only dragged you into the dream because they hoped to buy themselves a little time in order to scurry away. So, Hypatia, just what kind of creature is your neighbor exactly? I'm not sure what it's called, to be honest. But I do know that they have some sort of deeper connection with the Dendro Archon. I know this because the first time I saw them was also the exact day my consciousness was able to form a connection with Irminsul. Even after I opened my eyes and stopped meditating, my heart was still pounding, and my mind was racing with all the knowledge that I had touched. And at that very moment, I suddenly noticed a small figure at the opening of the cave. In my curiosity, I began to walk over to the creature. They must have already been used to me living in the cave, because they didn't seem to mind me approaching them. They just kept doing whatever they were up to. It wasn't until I crouched down next to them that they suddenly realized that I could see them. Oh! And then I had a dream. By the time I came to, they were nowhere to be seen. I was convinced they'd never show up again. But sure enough, I saw them nearby a few days later. And they weren't alone. I feel like they aren't as afraid of me as the first time I approached them. But I never would have expected them to save me. Yes, no doubt about that. By the way, Tainari mentioned in his letter that you had questions for me regarding Irminsul. Sorry about that. Sounds like just drinking juice still isn't quite enough for my stomach. Okay. Well, if somebody hadn't dropped the food earlier. Anyway, looks like we'll need to prepare something ourselves. Besides, Paimon's getting hungry too. Let's eat first and talk about Irminsul later. Today's menu will feature sweet madame and a radish veggie soup. You'll love them, Hypatia. They're our specialties after all. Sounds good. I've never tried any dishes from other nations before. I certainly look forward to it. It's been so long since I've had a decent meal too. To be honest, the last time had to be when Tainari came to visit. இங்க சமையல் பண்ற இடம் இருக்கு. அநியாயம் பண்றீங்கடா அண்ணா. டேய் கொளுத்துறதுக்கு முதல்ல இது வேணும்டா. நெருப்பு வேணும். இங்க
Personally, I think the idea of things staying the same forever is quite beautiful. Oh, but alas, that is simply not the way the world works. சாரி கைஸ் வந்துட்டேன். அந்த கேரக்டர் ஸ்விட்ச் பண்ணிக்கலாம். What's our objective? Since we already watched it. Oh, it smells amazing. And the box is a nice touch too. Let's go serve this up and start eating with Hypatia. ரொம்ப வெறியா இருக்கே. ஒண்ணு. Are you already finished cooking? Smells delectable. I'm truly thankful whenever I can enjoy a proper meal like this. சாப்பிடு. Unlimited meals. Even though everything you mentioned was in Tainari's letter, it's still hard to believe you were able to connect with Irminsul immediately after smelling Spiritborn eel for the first time. It took me nearly 3 years before I could do so. And everyone at the academia even lauded me as a genius. You should know that some researchers spent their entire lives without ever successfully connecting with Irminsul as you have. So why does this incense allow people to connect to Irminsul? The ingredients used to make Spiritborn eel primarily consist of plants created by Greater Lord Rukkhadevata. These special ingredients are conducive to heightening our senses to the Dendro Archon's Since the root of the Dendro Archon's power lies within Irminsul, we can occasionally tap into her powers to peer into the depths of the earth. Naturally, anyone who can establish a connection with Irminsul in their first ever attempt must be a person of great understanding. Makes sense. But Paimon's got a question. Why was he sensitive to the smell of those plants for such a long time? That was primarily due to his body's unique constitution. Stimulated by the incense, he could perceive the Dendro Archon's power and experienced a sensory overload, hence the adverse reactions. Taking in any scent similar to the ingredients of Spiritborn eel would cause adverse effects. Not to worry, though. It appears you've already fully recovered. Technically, your body should still be sensitive to the powers of the Dendro Archon. But unless you're using intentional meditation techniques, the scent of Spiritborn eel should no longer trigger such reactions. Whew. Well, that's a relief. I must admit, I am quite envious of your abilities. Even if it meant suffering from pounding headaches for the rest of my life, I'd consider it worthwhile so long as I could connect with Irminsul at will. medical class எடுக்கிற மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆகுது गाइस. I am a researcher after all.
As a member of the Ratawe உமரோட Scholarship at the மேக்ஸ் நிறைய Academia, கனெக்ட் ஆகும் my main அப்படின்னாங்க area of மேக்ஸோட research is the சயின்ஸ் தான் நிறைய stars and கனெக்ட் their ஆகுற மாதிரி connection to இருக்கு the fate of living beings. நீங்க But there is பேசுறது வந்து still அந்த so much we பீஸ் don't வந்து know, ஒட்டு கேட்டுட்டு இருக்கு especially regarding the mysteries that lie in the starry sky, which is why I must turn to the all-knowing Irminsul for answers. If only my perception wasn't so limited. Unfortunately, I cannot guarantee that my every attempt to attune with Irminsul will be successful, or that doing so will leave my consciousness intact. I am currently in the stage of training known as Satyavada life. Okay. Many researchers in Sumeru have lost their minds while seeking to attune with Irminsul during this stage. Sages have said that Irminsul contains divine knowledge, and touching such knowledge without the proper preparations and abilities will only lead to one's mind caving in on itself. That's why we meditate alone. Okay, இதனால தான் வந்து நாங்க தனியா வந்து மெடிடேட் பண்ணிக்கிட்டு while இருக்கோம் minimizing the possibility of involving anyone else. Whoa! So knowledge from Irminsul can be super dangerous. Aren't you afraid of the risk, Hypatia? சந்தோஷ் குமார் ஹாய் ப்ரோ வாங்க வெல்கம் ப்ரோ Of course I do. ஹாய் Especially ப்ரோ during nights that are pitch black with no moonlight and dead silent without even the sound of insects. குட் ஈவினிங் ப்ரோ குட் ஈவினிங் ப்ரோ However, ஹாய் என்ன I've been வந்துருச்சு அது feeling better as of late. I don't get as scared anymore knowing that I have a little neighbor living nearby. I believe that being able to see them is a sort of blessing from the Dendro Archon. இத வந்து ஒரு பிளஸ்ஸா வந்து But நான் what's நினைக்கிறேன் strangest of all is that they're clearly an envoy of the god of wisdom herself. And they have the curious power to make people dream. What's so strange about that? It doesn't sound so out of place for a divine being, does it? Well, it's strange because nearly nobody in Sumeru can ever dream. Oh, is that true? Yes, well, to an extent. Only children can dream in Sumeru. ஓகே children Adults, மட்டும் தான் வந்து however, கனவே never காண do. முடியுமா The sages say that Adults வந்து wisdom பண்றதே implies இல்லையா seriously rationality, but that which occurs in dreams is often neither rational nor logical. Yes, if one struggles with anxieties, those emotions could influence their dreams. The fact that the people of Sumeru do not have dreams is seen as a blessing by the sages. They believe that Greater Lord Rukadevata, the god of wisdom, is keeping us away from the foolish delusions you encounter in your sleep. I was born into a family of scholars in Sumeru City. பேரெல்லாம் வந்து படிச்சு Ever since I வச்சுக்கணும் was a child, my parents would always tell me that I'll know I've grown up once I stop dreaming. I studied hard, enrolled as a student in the academia, and went on to become a researcher. Sure அம்மா நீ enough, பொண்ணா பாட்டியா I never பாக்குறதுக்கு dreamed பாட்டி again. மாதிரி இருக்கிற But then, on the day I scared the little Aranara, I suddenly saw a dream again. It was incredible. Though I don't exactly remember what I saw, நீங்க ஸ்டோரிய I கம்மி clearly பண்ற recall the மாதிரி feeling. ஐடியால இல்லன்னு நினைக்கிறேன் I நல்லா suddenly தெளிவா felt தெரியுது like I was a child again. Back then, I was foolish and ignorant as any youth would be. But I was free of fear. Maybe dreaming isn't as bad as we've made it out to be. ஆவதா ஆவலையா Just be sure not to speak of this if you travel to Sumeru City. They'll look at you as if you've lost your mind. So, do you have any thoughts about the things he saw when he connected with Irminsul? அதுக்குள்ள போறப்ப வந்து நீ Sorry. என்ன I'm afraid I don't have any answers as of now. ஏன் All I அதுக்கான can பதில் say is என்கிட்ட that இல்லையா what you saw is a memory contained within Irminsul itself. ஏன் அது சொல்லக்கூடாதாமோ World forget me. What could that possibly mean? If only I could ascend past Satyavada life and begin Paripurna life. I might have some more answers for you. If you two are ever in the area again, please be sure to come and see me. மறுபடியுமா சத்தியமா வர மாட்டாமா இவ்வளவு நேரம் உட்கார்த்தி வச்சு பேசுறேன்னு ஏன் There's no need யாரு to be வருவா thanking me. போயிட்டு You ஏரியா two are எக்ஸ்ப்ளோர் my பண்ணு அந்த ஒரு saviors. மரத்து கீழே உட்கார வச்சு Besides, I'm already looking சாவடிக்கிறீங்களா forward to tasting some more of your cooking. சோறு பொங்கி திங்கன்னா நான் இதை மான்ஸ்டாட்லேயே சோறு பொங்கி Now உட்காந்து we know தின்றுப்பேன் Hypatia is alright and had the chance to ask her some questions, Paimon thinks it's about time to head back to Gandharvaville. ஓகே மக்களே நம்ம இதோட வந்து முடிச்சுக்கலாம் அடுத்த லைவில் வந்து பார்க்கலாம் இது ரொம்ப லென்த்தாக போதும் 2 ஹவருக்குள்ளே வந்து பண்ணிக்கலாம் ஹாய் மக்களே
அடுத்த லைவ்ல பார்க்கலாம். பை கைஸ். பை 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 பை.